So once again, welcome at our online debates organized together with the Institute of Economic Research and Political Consultations and Warsaw Institute of Warsaw Enterprise Institute within the project Polish and Ukraine in a single international market with the support of International Renaissance Foundation. The topic of our today's discussion is new roots of Europe, Polish and Ukraine, interludes between logistics and politics. And it is my pleasure to give the floor to Sebastian Studulak, Vice President of Warsaw Enterprise Institute. Please, Mr. Sebastian, the floor is yours. Dzień dobry, witam wszystkich. Nazywam się Sebastian Stodolak. Hello, welcome everyone. My name is Sebastian and I'm a vice head of Warsaw Enterprise Institute. Today's talk is extremely important because Ukraine will become the member of the European Union as fast as possible, and it will face the problems that Poland was struggling with for a certain period of time. It is connected with logistics, with transport, and all these sectors faced extremely important and serious economic problems and legal regulations. Certain matters were imposed on us by other EU member countries several years ago. I remember around 4 years ago, we actually accepted a package of mobility according to which transport companies had very high requirements. And of course, it's a certain example of how important it is to take into account, so that regulation take everything into account. It is important to take into account that factor because we keep on using certain and adhering to certain requirements, legal requirements. It is not always easy. That's why our today's discussion, it seems to me, will open our eyes to many various certain things. For example, Ukrainian economics, businesses and corporations might take it into account in their legal regulations and provisions. On the other hand, we, as a part that is a member of the European Union, we have certain signals from Ukraine, and accordingly we are sending them further on. And it seems to me that it would be really great that we test certain requirements from the side of the West and the European Union from our side, so that already now we can do something similar for Ukraine. We, as Warsaw Enterprise Institute, are for free market not only internally, but also external, with free trade, free services exchange, and to have open borders for business, for work, so that people can travel without problems, and so that they are mobile enough not to have any particular big problems. And here maybe sometimes there might come certain problems at this line Polish-Ukraine side, and to be able to solve those problems, we need to be prepared accordingly. We need to talk about this, and it seems to me that our today's dialogue is of the utmost importance because I see such certain tensions. So a discussion will be without emotions, but will be extremely important. Polish economics can only use this full opening of borders when Ukraine enters the European Union, as well as the European Union used for its benefit Polish open borders. It is always worth mentioning this. What losses there were from the side of entrepreneurs, what competition might look like. But it is important to do this and to compare it with our macro indicators. We are not talking about agreements, trade agreements with Latin American countries, because they have their own aspects.
certain Historię thresholds are Polski getting współczesną. increased. But Ostatnie if we 20 look lat od at the wejścia do Unii history of Europejskiej zobaczymy modern Poland, then for the pewien last niezwykły fenomen. 20 years, W dniu wejścia we do have Unii been observing Europejskiej very important otworzyliśmy phenomenon. absolutnie wszystkie After granice entering the wewnętrzne Unii, European czyli granice Union, we z opened Czechami, granice ze internal Słowacją, borders, granice z Litwą, granice z borders Niemcami with i the na Czech import Republic, towarów with właśnie z Slovakia, Unii with Europejskiej. Co się Germany, wówczas stało? for Czy polskie import of goods from the rolnictwo, European jakiekolwiek Union. inny It polski sektor happened, upadł? and A oczywiście Polish nie, przeciwnie, agriculture, wielokrotnie zwiększyliśmy zarówno import, jak i whether Polish eksport z agriculture korzyścią lost dla wszystkich. something? Także myślę, No, że they trzeba to increased mieć their z tyłu import and głowy zawsze, export że accordingly. współpraca It gospodarcza also to jest took place projekt in dla other wszystkich. Teraz sector of tylko trzeba sobie economy. So that's why wypracować economic odpowiednie cooperation is do tego beneficial for podejście. Bardzo everyone. We dziękuję. just need to Zwracam głos work pani on it Irynie and i to życzę develop such an owocnej approach rozmowy. for that. Thank you, and I'm giving the floor back to Ms. Irena. I wish you fruitful meeting and discussions today. Дякую, пане Себастьяне, Thank you, за те, що ви Mr. так Sebastian, обмалювали for картину, де ми зараз знаходимося. defining this picture where we are Дозвольте вам at right now. представити наших Let me сьогоднішніх introduce спікерів. our today's Сьогодні з нами speakers. Сандра Today with us Баняк-Стахов'як, we have аналітикиня Sandra транспортного сектору з Центру східних Banyak-Stachowiak, студій, Transport and Валерій Infrastructure Ткачов, Analyst, Center for заступник Eastern директора Studies, Valery Департаменту Tkachov, Deputy технології, Director of перевезень the та Department of комерційної Transport роботи Technology and Commercial Укрзалізниці, Operations Яцек Ukrzaliznytsa, Крутковський, Jacek директор з розвитку та Krutkowski, Director управління for Development and інтермодальними Management of компаніями Кліп Intermodal Груп, Companies Clip Group, Олександр Ткачук, директор Alexander з розвитку Tkachuk, термінальних мереж компанії Левада the Карго Levada Україна, Cargo Олександра Company, Адамська-Зєнтек, Alexandra член Adamska управлінської ради з торгівлі Vientek, та Director операцій Executive ПКП Board Member for ЛКС Trade and Польща, Operations Сергій Вовк, директор PKP-LHS, Центру Serhiy транспортних Vov, Director стратегій, Center for і Transport до нас Strategies, обіцяв and приєднатися Анатолій Прилуцький, Anatoly керівник компанії Prilutsky promised to Трансатлас. join us, the head of Вітаю, Transatlas панове. Company. Дуже рада за те, Hello, що ви змогли доєднатися ladies до and нашого welcome, ladies and сьогоднішнього gentlemen. I'm обговорення. really happy that У нас you буде managed два to join раунди our today's питань. discussion. І We are going to кожного have two спікера rounds я of попрошу questions, and I will like to ask десь each of the 5-7 speakers хвилин на відповідь. to Перший раунд speak for питань буде 5-7 minutes approximately. стосуватися минулого The року, first round of що questions will be змінилося about the у previous year, what 2025 changed in році. І на 2025. початку я би And попросила at the beginning, кожного I would like to ask each назвати to name, відповідаючи на питання, яке я вам поставлю, answering the спочатку question that назвати I am одну going to ask ключову you, зміну please name one у key 2025 change in році, яка найбільше 2025 вплинула на that логістику influenced між the Польщею та logistics between Україною. Poland and Ukraine the І most. перше And моє питання я my би first хотіла question поставити пані I Сандрі would like to ask Баняк-Стахов'як. to Ms. Sandra Отже, Сандра, Banyak-Stachowiak. перше So, коротке питання Sandra, до the вас. first short question Які goes to три you. найбільші What зміни are або three одна biggest в changes, maybe 25-му one році biggest були change in найважливішими для 2025, which were the логістики most між important Польщею і for Україною? logistic І що roads було between головним Poland and драйвером Ukraine, and what was the цих main змін? driver Тобто, behind these changes? що вплинуло? So, what Політичне influenced рішення, чи political ринок, чи, decisions or можливо, market інфраструктурні or обмеження? maybe І infrastructural як це саме limitations, вплинуло на and how логістику? Будь exactly it ласка, пані impacted Сандро, the вам слово. logistics? Sandra, please, the floor is yours. Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję przede wszystkim za Hello, zaproszenie ladies do and udziału w tym gentlemen. wydarzeniu. Thank you I też for chciałabym the invitation to bardzo participate in podziękować today's event and organizatorom za discussion. podjęcie tego Using the tematu, opportunity, I ponieważ would like to express bardzo my gratitude dużo to the organizers od for what momentu we are discussing pomostowej here today. It's an rosyjskiej inwazji na extremely Ukrainę important bardzo topic. dużo mówi się Uh, o it is akcesji important Ukrainy do Unii because Europejskiej, after full ale scale rzadko porusza się invasion, tematy and strategiczne, after we takich have heard about the konkretnych processes of obszarów Ukraine's sektorów gospodarki. EU Więc accession, bardzo się cieszę, że możemy we do porozmawiać not też w hear a gronie lot świetnych many ekspertów talkings na about temat specific spheres and transportu, specific który jest spheres of oczywiście economy. So kluczowy ze it's względu wonderful that we i can talk today about our today's oczywiście topic kwestie gospodarcze, among ale jakby such widać, amazing jak nam experts. pokazała też And of wojna course, ze this względów topic is about logistycznych, economic ewakuacji matters, but ludności, it is also logistyki important wojennej. from the Więc point bardzo of view dziękuję of raz jeszcze za logistics podjęcie and tego military tematu. logistics in particular. I So that's why I'm też dziękuję extremely za to grateful for pytanie. discussing this particular topic Ciężko jest today. wskazać Also, thank you for this question. tylko, It myślę, is trzy difficult takie to name obszary. only Mamy three kilka spheres or wynotowanych, three więc postaram się w elements that takim dużym influenced skrócie, ewentualnie później logistics wszystko the most rozwinę. last year. So that's Chciałam why też I will try powiedzieć, że to temat talk in a concise way and to transportu describe the Ukrainy situation. jest I would szczególnie like nam to bliski w mention Ośrodku Studiów that the Wschodnich. transport topic, My the topic of chcieliśmy już na ten Ukraine, temat kilka analiz.
Staramy się też And monitorować eastern borders, it's sytuację i extremely postęp important topic. Ukrainy w We've already zakresie prepared several akcesji właśnie analysis szczególnie w obszarze about that. We are transportu trying i gdy to miałam spotkanie w Brukseli w monitor Komisji the steps that Europejskiej, Ukraine is to taking in this urzędnicy direction, in Komisji Europejskiej particular powiedzieli mi, in a że transport point of obszar view, and transportu in jest the European jednym z tych, w Commission. którym to prawodawstwo The unijne European jest największe. representatives Więc to jest mentioned też, myślę, że that the warto o tym sphere of wspomnieć, transport że is dla of the każdego państwa, utmost które importance kandyduje do Unii for Europejskiej, to each jest jedno z state największych that wyzwań, is właśnie a obszar transportu. candidate for A EU teraz przechodząc do accession. The odpowiedzi transport na pani topic is the pytanie, most important, and wyszczególniłam it is tutaj the biggest kilka takich challenge, as kwestii, they say, for kilka a zmian, country które that is a nastąpiły w candidate for ostatnim EU roku, accession. Concerning the changes o that took których być place może też during nie zawsze się tak dużo 2025, mówi that publicznie. we do Przede not wszystkim always to, że mention out loud. wzrasta dynamicznie One of the liczba changes terminali is i that punktów przeładunkowych po the stronie number ukraińskiej, of szczególnie w zachodniej terminals Ukrainie. and the points of I nawet z reloading on rozmów the territory of Ukraine is z growing osobami z Ukrainy też significantly, in wiemy, że particular in the western coraz part of większym the problemem jest to, country. że już brakuje And tej we have przestrzeni been na observing budowę nowych that terminali now actually we punktów already przeładunkowych, lack więc space for widać creating oczywiście też new terminals zmiany, of które reloading. następują od But the 2022 changes roku, that dotyczące are tego, że happening jednak that have wciąż been taking gro place starting from ładunków przewożonych jest 2022 tymi tak zwanymi are about that fact korytarzami that the number solidarnościowymi, of solidarity lanes. load is Więc to nie jest tak, że increasing, tylko that is 22 going through rok so-called solidarity i czasowa corridors blokada and portów solidarity Wielkiej ways. Odessy, ale też widać, że już We trwale remember that zmieniły się pewne korytarze there are temporarily transportowe, co blocked też ports in wpłynęło właśnie na Odessa, duże but zapotrzebowanie na terminale po transport stronie corridors also have changed. w It is zachodniej the części answer to the Ukrainy. needs that were I też rising, taki and we wiąże know się z that tym temat majority of these corridors are tego, along the że western border of duzi Ukraine, gracze logistyczni zaczęli się w and coraz większym stopniu powerful interesować logistic players obecnością have na started Ukrainie. Mam na to be myśli, more największego na świecie interested armatora in their MSC, presence in który Ukraine. For poprzez swoje example, spółki one of zależne the zarówno biggest in the Medlock world player, w ubiegłym roku nabył Medlock, 50% udziałów w MSC, firmie Munich, and która zarządza previous terminalami w year Charkowie, w Dnieprze i w they bought Kijowie certain i też number nabył of 25% stocks udziałów terminalu w in Ukraine, Mościskach. and I they kolejna had kwestia związana z 25% MSC of to one more to, że terminal. operator And yet logistyczny another question Hala, connected to with MSC, w it's a którym niecałe logistical 50% operator udziałów ma Hyla. MSC, też It złożył w tamtym has roku ofertę kupna 50% of terminalu stocks, so MSC has intermodalnego 50% of stocks Eurobridge there, Bakiowo and przy accordingly, granicy z Węgrami i ze Słowacją. Więc myślę, że to są takie dwie, they bought certain terminals along to jest właśnie border with Hungary and bardzo istotne, że Slovakia. tak duży gracz So it is logistyczny, extremely największy na important świecie that such a armator, powerful linia logistic kontenerowa, player, zdecydował the się właśnie na biggest to, in the żeby zainwestować world, na Ukrainie. made this decision to I jeszcze z kolejnych invest takich in kwestii to Ukrainian terminals. myślę, że And widzimy już też also trwale, there że are some other Polska i aspects worth Ukraina stają się mentioning. So we coraz have already ważniejszymi been dla siebie observing this partnerami tendency handlowymi. that Poland Więc and to Ukraine become 2022 more and rok more to unaocznił, important ale to też trade był partners oczywiście in it wyjątkowy, bo happened in pierwszy rok 2022. wojny. 2022 showed this very Widzimy clearly, coraz but it was większe the first powiązanie year naszych of gospodarek, a więc Polska full-scale jest war, jednym z and we największych see that partnerów our handlowych Ukrainy. economy Ukraina is najwięcej eksportuje do Polski interconnected. i Our najwięcej economies are importuje interconnected. Ukraine is poza Chinami exporting właśnie z the Polski, biggest number to co Poland przekłada and się też na importing from wymianę Poland apart handlową from i China. That is na to, że what jednak is bardzo also dużo happening ładunków jest transportowanych właśnie transportem in drogowym. trade, and accordingly Szczególnie lots jeśli chodzi of o polski products are eksport. exported by No automobile i też means, myślę, że especially if jeszcze we are będziemy o talking tym about mówić, Polish że export. I think that we will be still kwestii talking about ukraińskich this, przewoźników drogowych na rynku about polskim, na rynku unijnym, więc może nie będziemy Ukrainian wchodzić w szczegóły, ale one oczywiście transporters też mają olbrzymie on znaczenie Polish market and dla so on, wymiany handlowej but między Polską a they do Ukrainą. play Szacuje extremely się, że 80% significant wartości role polskiego eksportu in jest przewożone Polish-Ukrainian właśnie trade. ciężarówkami na Majority Ukrainę. of I jeszcze goods are being tutaj takie transported trzy jeszcze kwestie, które chciałam with the zaznaczyć, help of istotne lorries. myślę, And o tym, że one coraz more większe question znaczenie that I też would dla like to rynku mention, and the kontenerowego certain matters I would ukraińskiego like to odgrywa mention, Baltic Hub, czyli the największe terminale kontenerowe na Bałtyku, który the znajduje się hub w is porcie playing very Gdańsk. important role on the I territory według of informacji Baltic Baltics, Hubu and
obsługują w 40% It's happened, it ukraiński is rynek taking place in kontenerowy, co też Gdańsk właśnie ma port, przełożenie and this na hub coraz większy ruch na granicy, is szczególnie jeśli chodzi o pociągi. helping a big number of Ukrainian containers. Jest coraz więcej If you're połączeń talking intermodalnych do about Medyki, do Mościsk, trains, właśnie też do Szczebrzeszyna, do then we Kołobrzeszowa i have stamtąd more and potem na more Ukrainę. intermodal I transport. istotna If myślę we are też talking about kwestia tego, że w tamtym roku właśnie railway na connection. And rynek another thing that is polski important wszedł UZ that Cargo Poland, previous year właśnie Polish spółka market UZ, got która też one more zaczęła wozić player, paliwa and it koleją. is Więc Ukrzężniczna. myślę, że też warto to zaznaczyć, że w I sumie think pierwszym that it is rynkiem worth mentioning zagranicznym that we have become the właściwie first UZ foreign stała market się Polska. Ukrzężniczna entered, I też może już na tym and zakończę. also maybe I Problemem dla will przewoźników, actually myślę, stop że o tym here, jeszcze też będzie but I would mowa, like to jest stop brak with the rocznych problem for rozkładów jazdy. transporters. I think we are going to Zdaję talk sobie też about sprawę z this tego, as że well. przed wojną It is the absence były of one, specific bo to jest pewnego schedule rodzaju of norma. movement. We had it before the war. Teraz tych rozkładów Of course, it's a jazdy norm, po to, że but normalnie, now z tego co wiem, to nie ma, co schedules, negatywnie from what wpływa na I rynek know, przewozów are kolejowych. No i to jest non-existent. pewnego It rodzaju does not problem, i ta influence the sytuacja market od of railway 2022 roku się nie transportations, zmieniła. but Czyli the może tutaj postawię kropkę. situation starting from 2022 hasn't changed. And I will stop here. Thank you. Дякую, пані Сандро, і дуже Thank гарна you, підводка Sandra, до and нашого наступного it's a really спікера. Я great попрошу segue to пана our Валерія next speaker. I Ткачова would like to ask теж Mr. Valery відповісти на коротке Tkachov питання, to also які answer a short найбільші зміни question. відбулися What в the минулому biggest році, що changes вплинуло took на place залізничні last коридори year? між What Україною influenced і railway Польщею? corridors І between більш Ukraine таке and розгорнуте Poland? питання, And more, який один спільний процес на стику and Україна-Польща another можна question, wider змінити question, what швидко за один process рік, щоб can be скоротити changed затримки? really fast in 1 year to shorten the number Доброго of дня, delays? шановні колеги. Hello, dear Дуже дякую colleagues. за Thanks a lot for the запрошення invitation, на таку and for цікаву being present at such an конференцію. interesting Ну, conference. хочу Well, first розпочати of all, I свій would like to виступ start my speech with, спочатку з того, що ми first of маємо. all, from На what we have. сьогодні Україна і Польща мають Today, Ukraine 4 and Poland прикордонних has переходи, які 4 transborder активно points використовуються для передачі that are вантажів. being За used actively. Based on the За results результатами of 25-го року 2025, україно-польський кордон було Ukraine-Polish border перевезено was майже 18,5 мільйонів тонн вантажів. was В used to порівнянні з transport almost 11 million 24-м ton of роком, на loads. жаль, And ми маємо to compare with зменшення 2024, unfortunately, we вантажних have перевезень на decrease of 11% cargo або shipments by мінус 2 11% мільйона or minus 300 tисяч тонн. Це 2,300,000 загальні tons. цифри. It is the При general цьому, number. якщо At the same розкласти time, обсяги if we експорт-імпорт, talk то about із export України and було import separately here, експортовано then from майже Ukraine 11 exported мільйонів almost 800 11 тисяч million тонн, і тут 800,000 падіння tons, склало and мінус here decrease was 20%. minus 20%, Імпортовано and в imported Україну із to Ukraine Польщі from Poland майже 6 мільйонів almost 700 тисяч тонн. І тут 6,7 million tons. падіння And обсягів here decrease склало of volumes мінус was minus 11%. Тобто в 11%. цілому So можу in констатувати, general, що I can state обсяги that перевезень, на жаль, the падають. volumes І of головна shipments причина are в тому, decreasing, що в нас unfortunately. And the більш-менш biggest reason is стабільно that we have more or запрацювали less порти Великої stable Одеси, і ports основні working in експортери Odessa, and the вантажів, main товарів із exporters of України cargo поїхали до on портів goods Великої from Одеси. Ukraine Для went to прикладу, Odessa зерна ports. то For example, with 92% зерна grain, наразі 92% of експортовується через grain is порти currently Великої being Одеси. І exported тільки through Odessa ports, 8% and only зерна 8% of експортується grains через західні are being кордони. exported through Іншої western borders. номенклатури це About руда. other Там nomenclature, it's ситуація наступна. mm, Приблизно ore. The situation 55% is following руди there. Around експортується 55% of через ore is порти being і exported through borders, 45% через and західні кордонні 45% переходи. through Тепер western щодо border points. роботи Now саме about the стиків з Республікою Польща, work with які the зміни
with Poland, what changes, what можемо improvements фіксувати we за can fix 25 рік? for Ну, я б 2025. зафіксував як Well, I позитивні would talk зміни, about так і positive негативні. changes and about Я positive and почну about із negative as well. позитивних. So I will Це start from перше, positive ones. дійсно, First and foremost, в it is Польщі really in запрацювала Poland. наша компанія, We now донька have Укрзалізниці, це це branch of Ускарго Це Ukrzaliznytsa working компанія, now. It's яка Uscargo зареєстрована в Poland. This місті is the Варшава. company registered Це in компанія, Warsaw. яка This is the працює company майже по всім країнам that is working Євросоюзу. practically І all вже на around сьогодні European виконує countries. дуже And as великий of now, обсяг робіт it's already з performing перевезенням big вантажів, range of works з connected with перевалкою, іншими cargo надання transportation and логістичних послуг. providing other Ну, це logistic позитивно. services. Ми It's a стаємо positive більш thing. We ближчими are до becoming ринків closer Європи. to the Ну, EU друге, що я markets. хотів би The second відмітити thing that в I would нашій like to mention співпраці з in our Польщею, це cooperation with кардинальне Poland, it збільшення is a імпорту, significant increase саме of import нафтопродуктів. of І oil на products, сьогодні and імпорт as із of now, the Польщі import from є Poland найбільш is вагомим the most імпортом significant взагалі and important нафтопродуктів. Бо, на import жаль, of oil після products, because атак по unfortunately, нашій after переробній attacks on промисловості в our нас не processing залишилось industry, we заводів do по not have виробництву factories нафто, that бензину, produce палива oil, і тому інше. gas, and Тому so on and ми so forth, fuel. 100% So that's залежні why we і are імпортуємо 100% паливо за dependent and we кордону. are І importing саме fuel із from Польщі abroad. йде And найбільший actually, from обсяг Poland, we палива, have the і biggest саме volume of через польські два fuel, стики and Ягодин та through Мостиська, 2 points, for the points Ягодин Ягодин and Дорохуський, Мостиська, Мостиська Ягодин, Медика, Дорохуська, Мостиська, експортується Медика, залізницею майже the almost 82% всього палива. 82% Тому of all друге позитивне fuel це is being зростання exported. імпорта So the second positive нафтопродуктів. thing, Ну і it grows of третій import of позитивний oil момент, products. який за And the third 25 рік я positive хотів би виділити, thing це that happened in дійсно 2025, and I would реалізація like to mention it, is інфраструктурних really проєктів, які implementation of розпочались infrastructural projects в that Україні в started рамках in Ukraine СІФ, це within Connected Euro SIF. It is Facility. a Це connected і Euro facility. розпочинається проєкт The будівництво project of Мостиська Скнилів, це Mostaiska і Skniliv розбудова point has already переходу started, and it is also Ягодин-Ковель, Yahodin його Kovel електрифікація, і point, ще its декілька development and проєктів, які ми electrification, and some частково other projects that фінансування we partly отримуємо від receive СЕФ. І це financing дуже from позитивне, SAF, and it скажімо, is very в нашій positive роботі in our фактор. work Щодо factor. негативного, щоб я міг на оперативному плані Concerning відмітити, це, negative ну, ones, what по-перше, в I can нас talk about here. залишаються, Well, first of all, скажімо так, хронічні we still наші have our проблеми chronic в тому, problems, що let's put it like that, польські аграрії все ж in таки that вбачають Polish ризики agrarians від still see українських certain risks аграріїв in і Ukrainian експорту agrarians and агропродукції. export І of там позиція agrarian жорстка не products. And there is допустити pretty rough експорт position з not України to let експортної any kind of продукції. export Це, from ну, наша Ukraine, export хронічна products. It is our проблема, по chronic якій ми problem повинні that we дискутувати і need знаходити to якісь discuss about, and we need консенсуси. to Ну, try to друга find some common проблема – ground. це, The звісно, second problem, it небажання is, of course, польських unwillingness of автоперевізників Polish пускати на auto ринку, на свій transporters ринок to перевізників з let України. Це Ukrainian також така transporters to хронічна, their market. It is also історична, a chronic, економічна проблема historic, наша, economic problem яку, я that думаю, we ми have. поступово But I вирішимо. believe that we will be Щодо able to такої solve it оперативної роботи, gradually, то step я by step. бачу, Concerning який негативний був operating work, фактор, але він вже I saw нівельований. certain Це negative factors, but it після has already диверсій на been eliminated. залізницях в Польщі After був введений accidents and режим diversions on Чарлі. Це Polish так званий railways, безступовий режим, the який mode Charlie was обмежував introduced. It's кількість safety mode потягів на that limited the мережі з number of trains небезпечними on the вантажами. network Це with також dangerous частково cargo. негативно It is вплинуло на it експорт, also partially на negatively імпорт в Україну influenced import нафтопродуктів, але of ми з oil products колегами into і Ukraine. наше міністерство But with colleagues and our відпрацювало, і ministry цей also ризик був worked, and this нівельований. risk І was на сьогодні eliminated. And as of імпорт now, import of нафтопродуктів із oil Польщі йде, products from ну, Poland максимально is великими темпами. І тому pretty дякую fast. Польщі So за thank підтримку, you, за те, Poland, for що support, багато for нафтопродуктів саме
so that lots of oil products are being imported from Poland into Ukraine. That's about operational work, and that's what I see. If to talk in general, then I would like to mention that in external economic policy of Ukraine, the aim and the aim number one is integration with the European Union. And as step in this integration, it is bringing our infrastructure in alignment with requirements of current regulations of the European Union. And we have been moving accordingly. I would like to remind you that the European Union adopted the regulation number 2024-1679 that expanded and showed the principles of expanding trans-European network, TNT. And I would like to remind you that railways and transport network of Moldova and Ukraine was added to Trans-European network. And today, already officially, through the territory of Ukraine, we have four corridors. It's Northern Sea Baltic. It's one of the corridors. The second one is Baltic Sea, Black Sea, Aegean Sea. The third one is Mediterranean corridor and Reni corridor, Danube. These are four corridors that Ukraine has joined in its work. And within all of this, first and foremost, we got the strategy of the European Union integration that is divided into three stages. We have before 2030, before 2040, and by 2050. And within this strategy, we have planned to build almost 3,300 railroads of European size 1435. So that's why in this process we are moving forward, and we would like to be in the European family. And first and foremost, that what we also achieved after joining the Trans-European network of corridors is this opportunity to join the financing of Connecting Europe facility, this financial tool that can partially finance development of on railway infrastructure. And every year we submit our proposals. Some projects have already been receiving financing from the European Union. That's it in a nutshell. Thank you. Дуже дякую, пане Валерію. Thanks a lot, Наступне Valery. мене питання буде And до I have the Яцика next Рудковського question з to Click Jacek Group. Rudkowski Пане Яцику, теж коротке питання до вас. from Які три Click найбільші Group. зміни Mr. Jacek, you відбулися в also three questions to 2025 you. What are the році? biggest І основне top three питання changes that про took place in інтермодальні 2025? And the перевезення, main де вони question реально about зросли intermodal і що є logistics, найбільшим where обмеженням it для really інтермодальних increased, and what перевезень. is the biggest limitation ласка, for пане such Яцику, вам intermodal слово. transportation? Mr. Jacek, please, the floor is yours. Dzień dobry, dziękuję bardzo za głos. Dziękuję bardzo za możliwość udziału w tak Hello, szanownym thank you for the gronie ekspertów i opportunity wymiany to poglądów. speak today and to take part in Faktycznie our today's sporo się dzieje discussion with the participation of such honored experts. Of course, a lot is taking place in this context if we are talking about railway transportation of Poland and Ukraine. My jako firma nie zdecydowaliśmy się na We, inwestycje na samej granicy, ale as a company, did not invest, but we work a terminal on the line 30, and I hope that it will be beneficial and useful as well. If you're talking about intermodal logistics, we have been observing the situation and we see what is going on. We see that there is certain breakthrough happening of phenomenal railway in Ukraine. So we see that Ukraine last year got additional financing from the European Union, the financing for implementing the project for building the European railway and railroad, and it is extremely important. Well, the most important thing is to have what to transport on those railroads.
to jest integracja Ukrainy z Unią Europejską, czyli jakaś umowa First of stowarzyszeniowa all, it is extremely z important to jasnymi take into account the process of handlowymi integration of elementami. Ukraine with the European Union, A to drugie, have co bym clearly widział defined chętnie, trade no elements. to And the powiedzmy second thing odzwierciedlenie that możliwości will be funkcjonowania extremely polskich interesting for us, przewoźników na Ukrainie it is kolejowej. Skoro już opportunity for Polish Polska funkcjonuje, transporters to UZK function in Polska Ukraine, funkcjonuje w because Polsce, representative of przynajmniej LHS mógłby mieć Ukrzżeleznica prawo do is poruszania się already po przewozach available na at Polish liniach market, it na would be Ukrainie, really no bo jest great if naturalnym a kandydatem jako Polish pierwszeństwo railway do tego, żeby also entered żeby tam Ukrainian funkcjonował, market. bo I ma believe wszelkie do tego predyspozycje, ale that to nie chcę we odbierać will be interested in pani this z as well. LHS-u But możliwości głosu. Także wracając do mojego I am stwierdzenia, że not jest going krzywa to linii take normalnotorowych the na Ukrainie, to oczywiście mamy voice from po pierwsze Alexandra, dorobki sprzętowe, representative of gdzie LHS, tor normalnotorowy daleko wchodzi, no i concerning our teraz work. budowa, szczerze mówiąc nie wiem na Uh, jakim etapie to jest. We Pamiętam have the tylko, że do project currently. 2027 I do powinna być not know zakończona, what czyli is the linia stage, około tam but I know that 80 by km z 2027 this Mościsk-2, project should Mostyska-2 be do Skryni finalized. Around podwójnie. 10 Więc taki fakt kilometers już przesuwa to nam Mostyska granicę 2 should be polsko-ukraińską built, kolejową w głąb and Ukrainy. No to jest gradually zmiana w ogóle operacyjna, in bardzo duża. Ukraine, Zresztą Polish-Ukrainian terminale border is na moving. granicy It's a great polsko-ukraińskiej są change. mało And wydolne, the jeżeli o to chodzi. terminals on Polish-Ukrainian Daleko im te borders możliwości, które są w are Małaszewiczach maybe chociażby. not functioning fully. Więc For to example, trochę powinno Malchowice, rozwiązać problem, który granica zawsze stwarza i ona jest w tym momencie the dla terminal intermodalu najbardziej problematyczna, najbardziej is functioning nieprzewidywalna not też z fully, różnych but for powodów. intermodal logistics and Także to transportation, jest jeden z tych powodów the i jak usage of such możemy to terminals is określić, jak ja currently bym to określił, to not więc very te polskie possible. terminale na How granicy to define this? zaczęły to Polish robić, muszą terminals on przejść the w ogóle border started z roli doing takiego this, started przeładunku using transportu do intermodal roli transport, hubów but z they usługami need to do this dodatkowymi, dodanymi, czyli takim buforowaniem przewozów um, intermodalnych. is the hubs Jeżeli with mamy już providing normalny tor additional w głąb services. We are Ukrainy, talking no about intermodal logistics and transportation terminale here. graniczne nie If wydają jakby we z have możliwością przejazdu railway in Ukraine, then z it seems jednego to me kraju do that drugiego. No, tutaj cross-border trzeba będzie mocno popracować nad terminals tym, jaką only formułę benefit przyjąć, from that. jaka to powinna być współpraca But oczywiście we międzynarodowa. will Mówię need tu to nie develop a Polska-Ukraina, ale special też Unia formula and Europejska-Ukraina. to develop some kind of Co international jeszcze widziałem w cooperation, not only 2025 roku, between co się Ukraine and oczywiście będzie Poland, but odbywało w also with the 26 European i później w Union. latach What następnych, else I have noticed widzę in również 2025, and I coś, think that this event will take place co in może jest powodem 2026 tego, and to się other rozumiem and oczywiście next years as dywersyfikację, well. co Maybe powodem tego, I co see mówiłem, czyli tych something problemów na granicy that is the i reason for przepustowości diversification polskiej and sieci what kolejowej, can be przepustowości niemieckiej sieci kolejowej, bo to the też ma wpływ przecież towaru z conclusion of Ukrainy those i na problems Ukrainę. that we the Nie ja reason bym for those tylko z problems that Polski, we ale też have at przez the Polskę border przede wszystkim. and the To we następuje have taki such rebalans problems with tras capacity on the German railway and Polish kolejowych. railway. We have Rośnie konkurencja rebalance południa of mocno, railway routes. Rumunia i linie kolejowe. The Nie southern wiem, co będzie w competition is przyszłości. growing significantly. Życzę tam I jak don't know najbardziej what is krajom, going ale to happen in the patrząc tak future, na strategiczne połączenia kolejowe, no but to w momencie, kiedy Ukraina miałaby if we look at możliwość przez strategic Mołdawię jazdy do joints, Rumunii if kolejową, no Ukraine to had the by zmienił opportunity to go through bardzo Moldova and układ Romania tras and to kolejowych i możliwości perform transportation like dostępu this, do it will really Ukrainy change the i do Unii opportunities Europejskiej of zarazem. access to Ukraine Port and the Gałat w Rumunii European też ma Union duże at the znaczenie same tutaj, bo time. tam linia kolejowa przecież z Ukrainy też dochodzi. Port Galatia in Połączenie Romania is Dunajowe, no also going to to ma play a duży wpływ significant i role obserwuję, że of są tam the jakieś Danube działania, as well. które And I mają na see that celu there are pewne certain umożliwienie. changes taking place, Więc rok 25 certain pokazał, że measures nie are wygrywa tutaj happening. So światło ten, kto ma 2025 bliżej, showed tylko kto us ma that przewidywalność today większą i te linie kolejowe nowe, normalnotorowe na Ukrainie pewnie ku only temu the będą one służyły, that bo jak is wiadomo more w that intermodalu is easily podstawą jest to predict can termin, win. And if czyli we talk just in about time intermodal i logistics, then the jakość most tego przewozu. important I to thing jest here główne. is a timing and the Widzimy quality of wszyscy, this że intermodal w transportation. Polsce These are the main rośnie elements. We nie have jakoś tam all seen drastycznie, that ale te intermodal procenty logistics co roku się in dodają Poland is growing, maybe na not całej that masy przewozowej significantly, ogólną but in such certain percents we na have Polskę, from year to year. So więc the idzie growth is to, no not więc significant, but it's still a to growth. też powoduje, że popyt na sloty na And it terminalach is leading to that maleje, fact znaczy that rośnie, a miejsce slots maleje, podaż maleje, popyt rośnie.
coraz bardziej tu The areas are powoduje decreasing in przestoje terminals, w tych miejscach i zakorkowania się tych niektórych terminali. and that Więc is tutaj leading będzie na to pewno mocno odgrywało rolę the fact that certain terminals are elektronizacja, czyli too full, i zarządzanie and procesami i ruchem na placach, na digitalization suwnicy will play a significant role budowa nowych here, and suwnic. proper To process są management. podstawowe elementy, które będą rosły. Ja tu Probably Dla mnie these are the ważnym basic najważniejszym elements problemem that to will jest keep on growing. For me, the przepustowość biggest i rozwój problem and terminali w Polsce, ale the most takich important terminali problem is the prawdziwego capacity znaczenia, and the development of które terminals mają in Poland. But suwnice dużo wydajne i dobrze opracowane aplikacje do obsługi terminali, it bo depends to będzie główny powód tego, gdzie jest whether miejsce jeszcze na wzrost there are some other mechanisms that are going to be used. It will also depend whether there is a nie będzie space tak szybka, jakbyśmy sobie for życzyli. expanding No such i tak na terminals, koniec bym and powiedział, znaczenie it will ostatniej mili also jeszcze, która depend on będzie widoczna też modernization również w tych kontaktach of those pomiędzy unijnymi. terminals. But Firma I Click się see that the specjalizuje w cooperation przewozach naczep i between to myślę też companies ma duże is znaczenie, growing. bo granica, my rozmawiamy oczywiście to z tego powodu o granicy The kolejowej, ale border, granica drogowa też jest currently we are talking mocno about przeciążona the railway polsko-ukraińska. My border, wiemy, ile but Polish-Ukrainian ciężarówek krąży border pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą. No is i tutaj very ta nasza loaded. There ostatnia are mila, lots czyli of obsługa trucks, lots of możliwości lorries. przewozu If we are naczep talking koleją, about widzę tutaj duże możliwości i cars to and powinno być też priorytetem, myślę, dla mobile Ukrainy. transportation, and Choćby z if powodu tego, co something wszyscy będziemy odczuwać nie tylko if w Unii in some cases Europejskiej, we ale can też myślę use Ukrainy, czyli railway braku kierowców railways for that, that it will no also i help us powód to tego, że kolej jest wysoko wydajna unload pod tym względem, więc rail mam nadzieję, że to się będzie our rozwijało, takie automobile rzeczy broader points. widziałem w And 25 it's also roku, one widzę of w the 26 i points to myślę, say że that jeszcze railway to is się a będzie highly dalej toczyło, bo to productive są element. procesy I saw długotrwałe. Dziękuję. evidence for this in 2025, and I hope that we'll be working in this direction in 2026 as well. Дякую, Thank пане you for attention. Яцику. Також хочу Thank you, Jacek. запитати I also would позицію like to ask the position українського of перевізника, який Ukrainian працює з transporter інтермодальними working with перевезеннями. intermodal Пане logistics, Олександре, Олександр Mr. Ткачук, Alexander з вашої Ткачук. точки зору, що відбулося In в your point of view, 25-му what році? Чи ви happened бачите in такі самі проблеми, 2025? про які говорив Do пан you Яцик? see the same Чи змінився ваш вибір problems? маршрутів Maybe між your Україною і Польщею? І якщо так, то or maybe що something have викликало changed, це? Що and було if головним yes, what? фактором? Доброго дня, Why was it колеги. like this? Hello, Я dear хотів би colleagues. звернути увагу I на would таке like поняття, як to транзит. За останні mention 4 роки such things as Польща для transit. нас For the last several стала years, в Poland першу чергу has become партнером в first плані and транзиту. foremost the partner І in зазвичай transit ми for us. розраховуємо And usually на we повну are talking безбар'єрність about відповідно до світових практик стосовно проходження транзиту. barrier-free Ми, як situation. власник In such мостиського cases, аеропорта, we як as owner of люди, які Mostysk формуємо port, контейнерну as мережу в Україні, people forming a container ми network дуже in Ukraine, зацікавлені в співпраці з we are Польщею, extremely з interested in портами cooperation Гданськ with Poland, with для організації, в Gdansk, першу чергу, контейнерного транзиту. for І organizing за container transit. останній And рік тут for the співпраця, last звичайно, year, of course, here cooperation покращується, але є ще ряд has основних improved, питань, but які we still потребують have certain розв'язання. matters that require І that has to be в solved. розрізі того, And що на сьогоднішній день в Україні багато виробництва зміщується в as of західну now, частину many країни. enterprises, Порти manufacturers Одеси move to the зазнають, western скажімо part так, of постійних Ukraine. атак з Odessa боку ports are under агресора. constant attack І from the side of транзитний, aggressor. фактично And вантаж, actually, імпорт-експорт, the який є в load import контейнерах, дуже export in страждає. containers Для is нас suffering залишається фактично significantly. одним місцем, де це And можна робити we have безпечно, only one place це where it is Польща still і possible це to do порт that. Гданськ і Гдиня. В першу чергу порт Гданськ. It's Poland and Gdansk and З чим ми Gdynia. зіштовхнулися в 25-му році? And Перше what питання we це, звичайно, have been facing with in нам не вистачає 2025. квот і вікон на порту First Гданськ of для all, обслуговування українського we do not have транзиту, який enough почнутий експорту в порівнянні з європейським ports транзитом. for export and В export даному in випадку це Gdansk питання є ports для in нас comparison with також European нагальним, щоб transit. For забезпечувати us, it is Україну extremely саме цим relevant right now as вантажопотоком. well. Друге питання And це питання, звичайно, the second переходу, question тому is, of що course, the matter of транзит контейнерний має going їхати through the border, швидко, because надшвидко. Тому що container тут transit конкуренція should йде не move тільки extremely з портами fast, Одеси, але because here we конкуренція з compete not автоперевізниками. only І швидкість with грає величезну роль в with цьому this ключі.
and speed is переходи це extremely їхня important here. спроможність And інфраструктурна, також this спроможність is регуляторна, also regulatory яка capacity, передбачає митні infrastructural контролі, capacity, and там such water points. фітоветеринарні There контролі, are звичайно, це phytosanitary сповільнить цю controls that історію. are І, also наприклад, here. And of запровадження course, it is going єдиного to make вікна в all this плані фітоветконтролів, митних контролів, звичайно, це this better. спростило ці And of course, процедури і certain дозволило custom controls will зменшити simplify the бар'єри procedures and на will шляху цього be транзиту. able to decrease the Третю barriers on точку, the яку way ми of this бачимо, transit. The яка third впливає на транзит, це the те, що third згадувано point ще that we see проект that is стосовно influencing the мостисько transit, that Смілов. there was І Mostysko and в чому тут Knelov основна проблема? project. What Згідно is the biggest problem here? планів Євросоюзу, це має бути That according to інтеграція. the І European ця plans, it should інтеграція be в Euro першу integration. чергу And this integration, Європолі в Україні. first and foremost, of І тут також не Ukraine вистачає railroad. And європейської here we експертизи в also плані lack сертифікації, European погляду в майбутнє, наскільки expertise. це To talk буде about розвиватися далі. certification and to Тому look що into the future, how it's going to інтеграція develop further, передбачає це не because просто інфраструктуру, це integration should be стандарти, not only сертифікація, infrastructure, these are відповідність, standards, відповідність вимогам certification, Євросоюзу і and питання нормативної everything should be бази, in прийняття accordance to відповідного the European законодавства в Union, Україні, and воно на сьогоднішній день відстає. І it's от також потрібно so far посилювати, щоб legislation in Ukraine is lagging пощастило behind. It нашому has to be спільному успіху. strengthened to achieve Тому на сьогоднішній joint день, success. So that's why currently скажімо так, ті питання, які я перелічив, зрозуміло, що what I їх have більше, already але три mentioned, of course, we основні. have more Рух в напрямку matters, цих but питань би дозволив би three main покращити, things that movement покращити in перевезення this транзиту, direction щоб will грало help на us користь і improve України, і transit Польщі. transportation, Транзитний and вантаж це it will зазвичай be вантаж, beneficial for який Ukraine не and Poland, передбачає because багатьох зусиль, transit це cargo вантаж з usually більшою маржинальністю. does not І це it usually спільний has виграш bigger що для marginality, українських and it логістичних is a компаній, що і для win-win for польських. Poland and Сподіваємося, що в Ukrainian наступному logistic році, в цьому companies. We році, do hope that this скажімо year так, рух зміниться the все-таки в movement will сторону change to the покращення, side of ну, improvement, в першу чергу і транзитних first and вантажів. foremost of transit Дякую. cargo as well. Thank you. Дякую, пане Олександре. Thank you, Наступне Alexander. питання я би хотіла The адресувати next пані question I would like to Олександрі address to Alexandra Адамська-Зієнтек. Adamska-Zientek. Залізничного You перевізника, are the і тому representative of теж питання railway до вас, transporter. So the що question найбільше to you, змінилося в минулому what has році, changed і яке сьогодні головне significantly? вузьке місце, What яке and обмежує what is the зростання biggest передачі bottleneck вантажів між that is Україною і now Польщею? limiting the growth of cargo between Ukraine and Poland, cargo transportation? Dzień dobry, szanowni państwo. Dziękuję serdecznie za możliwość wzięcia Hello, udziału, ladies and zwłaszcza w gentlemen. tak Thank you szacownym gronie tutaj for this wymiany opportunity to tych participate in naszych today's wspólnych jakby discussion with opinii, the ale także pewnie participation będę of such wielokrotnie nawiązywać important do wypowiedzi już experts and poprzedników, ponieważ zwracali participants, uwagę na właśnie but I takie also najważniejsze, bym powiedziała, kwestie. will Ja może troszeczkę powiem z punktu widzenia maybe przewoźnika mention the PKP speeches HSW of the obsługuje previous experts linię as well. I would like to say a few words from the point of view of railroad transporter, and I would like to talk about border point in Hrubieszów. Our transportation is being implemented. Our transportations are mostly reloads, and maybe I would like to draw your attention to what has been mentioned by the previous experts already, and Ms. Sandra, also representative of Ukrzaliznytsia Ukrainian Railway. Last year, we have noticed actually certain changes in certain groups of goods. So today we do not have certain visibility to forecast. Everything that is going on is because of the situation happening in Ukraine, the war in particular. I would like to mention that for the last half a year of 2025, this period was extremely unpredictable for us from the point of view of transporter, since the actions of Russia directed towards railway and energy infrastructure in Ukraine led to very unexpected moments, and so the
there was no z takimi właśnie frequency to, co that could be powinno predicted, przyjeżdżać and na czas, nie at the end of pojawiało się, to 2025 we were pełne faced with dane lots nie of mogły zostać problems. podciągnięte What tutaj should do have granicy. arrived on time did not arrive on time. There were certain problems on the border, and we still keep observing such problems, in particular in the first part of January. There are certain problems connected with atmospheric conditions, and that's why all this all this industry, all the sphere of the market we have been cooperating. So staramy się za to as they wprowadzać say, it pewne has all been reflected on this udogodnienia industry, dla but we are tych trying to implement przewozów, certain które są changes that realizowane will w miarę, można powiedzieć, na improve bieżąco. those I tutaj transportations też that odniosę się are do tego, co powiedziała pani taking Sandra. place. Ogromny And wzrost here I would przewozów like to intermodalnych, mention które what widzimy Sandra praktycznie has w already całości, jakby mentioned tutaj, about. jeżeli chodzi o The polski number rynek of z intermodal przez transportation Polskę, czy jako is miejsce growing docelowe, czy jako tranzyt. from My też Ukraine widzimy through to u siebie, Poland, to zainteresowanie naszych partnerów. whether To są it's a zwykle targeted właśnie transportation, a znaczący transit operatorzy, transportation. firmy logistyczne, We have które noticed interest of jak ja to our mówię, po other wielu latach starań partners w końcu spojrzały właśnie na te przejścia graniczne that kolejowe. Niektórzy byli tu od dawna, ale dla wielu firm started jest to, można viewing powiedzieć, nowość. My railway skupiamy się borders as właśnie na one of the takiej ofercie opportunities logistycznej to kompleksowej, transport żeby their tutaj goods. klient był obsłużony nie tylko od strony przewozowej, obsługa na Accordingly, we granicy, wanted obsługa to celna, provide complex services przeładunki, składowanie, so that magazynowanie, żeby jak clients największy wachlarz usług can zapewnić get klientom, complex zwłaszcza tym, package of którzy borykają services. się z What tym I mean by problemem tego that, nieregularnych we dostaw. would Wiecie like Państwo, tak jak powiedziała Pani this Sandra, package Baltic of Hub jest services to bardzo be obciążony used by ładunkami. clients Tam that trzeba have się been facing the dopasować whole do range okienek, of więc my problems staramy się that naszym I klientom na have naszych mentioned at the terminalach very zapewniać beginning. So our pewne clients jakby in our tutaj terminals, we miejsca are składowe, trying to zapasowe, gdzie provide mogą te certain przesyłki być przetrzymane. Ja powiem tutaj nie place tylko z czym for zeszłym, ale storage where także their stacja goods terminal w can be Zamościu, stored in gdzie case of bardzo wyraźnie some są unpredicted obsługiwane problems. It's not only in przeładunki Rzeszów, we i also have terminal in połączenia Zamość where intermodalne. we reload and Również where we have stacja Wola intermodal, Baranowska, as no they niestety say, na ten moment czekamy, points. aż zakończy Wola się Baranowska inwestycja PLK, station. dojazd po normalnym torze We sportu are currently waiting for będzie the znacznie end of the investment ułatwiony, bo project, to są jeszcze jakby but I te think that when odcinki we właśnie gdzieś finalize this Szczebrzeszyn, Zamość, project, we Wola will be Baranowska, able to czyli gdzieś w use this połowie naszej station linii, so gdzie that transport do Wola portów Baranowska, polskich jest bardzo Zamość. opłacalny. Ale So ja także here zwracam uwagę na stację Sławków, czyli naszą stację końcową. Też są realizowane bardzo w szerokim, można powiedzieć, zakresie transportation połączenia z to portami Polish ports from polskimi, these points ale is także z extremely rynkiem comfortable. niemieckim, So we are francuskim. trying to Stacja Sławków daje ogromne możliwości. have such Euroterminal Sławków, tak transportations więc not dla only to obsługi tego Polish ports, but also rosnącego to wolumenu other countries of the European kontenerów, Union, wydaje mi się, że nasza linia to tutaj Germany as well, tamten and rok był other taki może countries. We are nie trying przełomowy, to ale bardzo increase the znaczący w number tym of rozwoju i containers. można powiedzieć, że idziemy dalej We w are tym kierunku. Ja jeżeli chodzi o takie focusing jeszcze on this and znaczące we are jakieś working in elementy, this to też zwracam direction. uwagę tutaj What na else różne is worth zawirowania mentioning na here? I would like rynku to draw takim your attention to hutniczym wyrobów various metalowych, problems stalowych, tak? that Mówi się are tutaj teraz w happening on the kontekście market wejścia w życie CBAM-u od of stycznia tego metal roku o różnych processing zagrożeniach and dla steel eksporterów transportation. ukraińskich, o tych nowych wymogach, For o tych Ukrainian kontrolach granicznych. exporters, To jest bardzo there are dużo certain problemów z tego problems at the powodu. beginning of Nasi the klienci, year którzy są because importerami, czy klienci, którzy new są eksporterami, requirements have been bardzo zwracają na implemented, to and uwagę. Tak accordingly, więc our tutaj clients that to, are co się dzieje na importers or granicy, exporters praca pay particular granicy, attention to to that. właśnie And to what is tak going zwane on at the single window, border, czyli jednym okienku wszystkie służby, so-called ta single sprawność tej window, operacji, to jest coś, co ma ogromne where znaczenie dla we have all przepustowości the przejść granicznych, a później tym services, samym it is polskich, czy something to w that ruchu is really tranzytowym, important for czy the w capacity prowadzeniu jakby on przewozów gdzieś do miejsc docelowych w on Polsce. border points, if Tak you're więc talking about tu ten rynek metalowy transit kładą nam or some other różne types of wymówki. Na ile w transportation. tamtym roku widzieliśmy, jak te wolumeny And znacząco last się year we dynamicznie had zmieniały. No, czekamy, co lots of problems przyniesie in ten it, rok. but we Widzimy are też waiting duży wzrost what this przewozów year will koksu bring i węgla us. do Ukrainy. Tutaj The ta number of sytuacja właśnie transportation związana z wojną, to co się of dzieje, jakie są coal zapotrzebowania, increased to jest Ukraine. It is connected wzrost tych przewozów with the war, eksportowych. I and jak kiedyś accordingly, to był depending on 10% what is going naszych on in Ukraine, wolumenów the całościowych, tak number teraz of idziemy po export kolei transportation is growing. 15-20, For tak więc example, widzimy 10% from the tutaj general to number of zwiększenie, te nowe możliwości, transportations ale też te potrzeby. was Te last potrzeby, no, year, trzeba but po the prostu number of such pracować nad tym, żeby transportations
distance is growing, is Jak increasing. najlepiej So I te believe that there łańcuchy is a need logistyczne and necessity przeprowadzić, żeby te to work so transporty były that those naprawdę logistic sprawne. chains work Ja też as a tutaj, clock jeżeli chodzi for o them to be ograniczenia, też wrócę reliable. do tego, co tutaj pan Aleksandr powiedział, jeżeli Talking chodzi about o tą limitations, I kwestię also would like zakazu to importu mention what zbóż do Polski. Alexander has No to mentioned już trwa earlier, ileś lat, już wszyscy do tego the przyzwyczailiśmy matter się, of ale ja nawet nie mówię o zniesieniu tego zakazu, ale dla nas jako transporting rynku transportowego większym problemem crops and jest to, że nie wheat. możemy swobodnie For them as realizować przewozów representatives of transport tranzytowych, market, bo wiemy, bigger że problem is są that we cannot zapotrzebowania na have taki transit transport. transportation, Niestety free transit borykamy się transportation. z We see that there tymi is a need kontrolami for such granicznymi związanymi z transportations, but zakładaniem we have plomb been GPS. facing Później with w porcie zdejmowanie tych plomb, czy w miejscach przeładunków, dozór podczas przeładunku. weak To wszystko są rzeczy, checks. które dla The seals have ostatecznie to dla be klienta. taken Wiadomo, że dla off, nas then it has jako, to nie be wiem, sealed yet przewoźnika, again. So spedytora, these are all the agencji things that celnej for the są client in the problemami, long ale run they ostatecznie are dla very klienta cumbersome generują and dodatkowe problematic. koszty. A jak wiemy, And jeżeli są koszty, to it klient wybierze inną drogę also niż leads kolej. to Tak więc additional tutaj ja expenses myślę, from że the to jest client. And to accordingly, pewne if the ograniczenie. client knows about such No, additional tak jak expenses, then the mówiłam, czekamy client na jakieś chooses zmiany w other tym type of zakresie, transportation. ale widzimy, So że currently we potrzeby are tutaj na waiting for pewno some w tym changes kierunku that takich should take działań place in formalnych, this direction, usprawnień and I do granicznych hope są potrzebne. that Też to, formal co było gdzieś na changes początku powiedziane w will take kontekście place. jakby wejścia tutaj Ukrainy do Unii What Europejskiej, else? też What I would like to musi strona mention ukraińska here liczyć się z tym, is that in the context że of będzie bardzo wiele wymogów. Ukraine's My EU te wymogi accession, przechodziliśmy, Ukraine można has powiedzieć, to mamy ogromne take into doświadczenie account i that tutaj z there tego, will co wiem, be zawsze lots of wszyscy służą changes taking wsparciem, place. Based on bo our wiadomo, to experience, jest I can kwestia say that otwarcia rynku. To, co tutaj we powiedział have pan prezes Jacek, czy we have had przewoźnicy, czy experience MHS. this way Ja already, byłam and 2-3 if there lata is a temu na necessity, we are różnych always ready spotkaniach, to gdzie help. przewoźnicy inni niż Concerning MHS zgłaszali also jakby tutaj transporters, możliwość 22 years świadczenia tych ago, I visited various przewozów, czy meetings when nawet po szerokim transporters were torze obsługi gdzieś tej saying granicznej po that stronie ukraińskiej, no ale niestety jakieś they te can problemy perform proceduralne gdzieś tam zawsze transportations były. Ja myślę, że tu Unia Europejska będzie, on Komisja Europejska other będzie wymagała widths jakiegoś of takiego railroad, ustępstwa w tym but kierunku na jakimś currently etapie stowarzyszeniowym, ale myślę, że there tutaj my has mamy been no naprawdę changes in bardzo this duże sphere. doświadczenie jako kraj, jako ten rynek But transportowy, if we kolejowy are w tym talking zakresie i myślę, że about będzie na pewno changes tutaj strona ukraińska that will korzystała need z to naszych be doświadczeń. implemented Myślę, by że Ukraine to jest after też its dobry EU kierunek accession, tego utrzymania then tej we, naszej as a współpracy. country that has already Dziękuję gone bardzo. this way, we can offer our consultation here because we have experience in it. Thank you for Дякую, attention. пані Олександро. Thank you, Я би Alexandra. хотіла запитати I пана would like Сергія to ask Вовка з Mr. Центру Serhiy транспортних Wolf стратегій, from також Center for Transport чи ми Strategies, згадали всі зміни, які whether we відбулися have минулого року mentioned в all the логістиці. changes І that якщо took place попросила би previous year вас in logistics, виділити and I would like найбільш to ask you to завантажені коридори, highlight і ми багато the говорили most про loaded залізничні corridors, and we перевезення, talked a тому, lot можливо, about ви б railway могли додати transportation, so про maybe you can add автомобільні something перевезення. about automobile Будь ласка, transportation пане here as Сергій. well. Please, Serhiy, Да, the floor is доброго дня. yours. Щиро Yes, hello. вдячний за I'm можливість extremely прийняти участь в такому grateful for this цікавій зустрічі. opportunity У нас, to напевно, take не part in дебати, у such нас, an напевно, interesting пошук meeting. We do спільних not have можливостей для debates. співпраці. We are trying to look for Дійсно, дуже opportunities багато for було cooperation. сказано. Головна Really, a зміна, lot has яку been багато said хто відмітив, already. це The те, що на biggest кінець change коридори that TNT, європейські транспортні коридори, яких, нагадаю, Україна з European transport 2017 corridors, року Ukraine числиться, вони в цьому році was in почали them since реально і 2018, but this практично year they працювати. really started working Ми бачимо practically, проекти, які and вже we see допомагають реальній projects that are научній already helping інтеграції української to та європейської integration of транспортних Ukrainian систем. and European Надзвичайно важливим transportation фактором для systems. нас тут є, The безумовно, extremely збереження important factor for us пропускної here здатності. is, of Тобто course, preserving ринок в минулому capacity. році був надзвичайно волатильним. Previous Тобто year навіть якщо market ми was подивимося extremely ефективний volatile. перевезень So початку even if we року look і at the ефективних picture перевезень кінця року, to the вона досить transportation істотно at the beginning, змінилася. at the end of the Нам year, it дуже has важливо significantly тримати changed. For західні us, it is ворота extremely important транспортної to системи, якщо можна так сказати, have максимально відкритими, тому Western що gates of ситуація transport змінюється дуже system, if we can put it динамічно. like that, as open as Тут possible, приклад вже because the situation неодноразово is changing згадувався про very fast. We добудову мостиська Скнелів. mentioned of Безумовно, Mostyska надзвичайно важливий Skneliv. проект. It is extremely Це important фактично інтеграція project, and другого it is обласного actually центру the після integration of the Ужгорода до second європейської regional транспортної center after системи. Uzhhorod to Але дуже European важливо, щоб transportation system. після But цієї it is інтеграції extremely пропускна important здатність that по вантажному after this транспорту integration, вона не зменшилась, capacity а тільки in розширилась. trucks І тут does not оптимально нам, напевно, не закривати decrease, лінії but по only 2020, increase. And for як us, optimal розглядається is один з not планів, to а
close паралельно 15, зберегти 20 існуючу lines, but інфраструктуру at по the same колії time preserve 15-20 і existing infrastructure on this додатково railroad and розширити можливості additionally докинути expand колії 14-35 opportunities and паралельно. to Тобто add цей another варіант має railroad вивчатися at the same time безумовно simultaneously. We definitely дуже need to прискіпливо, але think головна how to історія, do this in що a very не thorough має way. постраждати But the main пропускна story is здатність. that capacity should Якщо not говорити про suffer. автомобільний If to транспорт, talk то about і в automobile цілому, transport напевно, and те, що in не було general, сьогодні probably сказано what ще, hasn't been в Україні mentioned дуже yet велика зміна today, регуляторного in поля Ukraine we have відбулася this, в we have поточному had році. very big change of По-перше, в regulatory автомобільному frame. транспорті ми First and продовжили foremost, in транспортний automobile безвіз, transport, we і continue to наша transport стратегічна ціль є visa-free зробити цей mode, процес and our безстроковим, strategic тобто, щоб goal у is нас to були make постійно it ліберальні it's перевезення. is to have constant liberal transportation. Саме ця міра, до This якої, як ви very знаєте, Європа надзвичайно прискіпливо відноситься і measure that контролює, Ukraine is є controlling very показником того, що thoroughly в сегменті is зовнішніх the перевезень, тобто коли sign that in the українські компанії segment of працюють на internal європейському transportation, when транспортному Ukrainian ринку, companies ті are working at стандарти, the по яким European ми transport працюємо, вже market, those сьогодні standards відповідають we have європейським been стандартам. working with Зараз are ми already активно, today in ми, alignment це я with маю the на увазі European українська влада, standards. We, I mean активно Ukrainian працює над government, we наближенням are actively внутрішнього working on регуляторного і aligning or законодавчого bringing поля до closer європейських internal стандартів. Тобто наш regulatory field to внутрішній ринок European перевезень standards. в So our Україні internal має market of бути і transport має in працювати по Ukraine тим же правилам, should be які сьогодні working є в based on the Європі. same rules that Я we не буду have in говорити Europe про зміни, today. які I'm not стосуються going там to talk about the сертифікації, changes виділення about сімейних перевізників і certification тому and подібних речей. Це so on дуже and so довга forth. і It's a розлога pretty розмова, але основна long ідея полягає talk. в тому, що But the main умови idea роботи is that автомобільного the транспорту conditions в of Україні, в automobile Польщі, в Бельгії, у transport in Франції мають Ukraine, бути Belgium, схожими, France і ми should be активно similar, рухаємося в цьому and напрямку. we are moving В actively in принципі, те this саме direction. стосується і ринку The same залізничних is about перевезень, the market звичайно, of набагато railway більш, transportation. скажімо Of так, course, в часовому обсязі далекій перспективі. Ми in прийняли time, в in першій long стадії закон, run, we новий adopted закон, in the first is нову the new частину law, закону про the new залізничний part of the law транспорт. on railway Буде також і transport. друга, ми There вже will be прийняли, this. очікуємо We, прийняття в цілому we are буквально в найближчі дні. waiting in the Очікуємо також nearest future the adoption of прийняття the другої whole law. We частини are цього also закону, який в перспективі, це, expecting for звичайно, the adoption of перспектива, the second напевно, part of this 5-6 law. років як And in the мінімум, long run, but of дозволить course, доступ probably in 5 or 6 європейських years, it залізничних will give the перевізників на opportunity український for ринок. Ukrainian, Власне, на for можливості European railway внутрішнього transporters ринку to be working at України, Ukrainian який market. безумовно буде Actually, розвиватися the після початку, opportunity після of закінчення internal market of активних Ukraine that is військових definitely дій. going Я to би, develop after the end напевно, of би звертав the active увагу польського hostilities. I бізнесу, тому що will це великий ринок, draw де є великі attention of обсяги вантажів, і де Polish польський business here бізнес теж because it's зможе, big як number на where мою we have думку, досить активно, lots of досить cargo, успішно and працювати. Polish business can be Пані working Сандра pretty дуже вдало зазначила ще successfully один here. вектор – Ms. це Sandra розширення has mentioned співпраці one more vector. It's приватного expanding капіталу. Тобто cooperation of навіть private сьогодні, під capital. час So війни, even today, європейські even during компанії the war, інвестують кошти в European українську companies are транспортну investing інфраструктуру. money into Також ми маємо Ukrainian цього року transport надзвичайно infrastructure. цікавий і This year, перспективний we проект – це also have a концесія одного very з найбільших important контейнерних project. терміналів It is concession of Одеси-Чорноморськ. one of the biggest Здавалось би, це terminals in досить далеко від Chornomorsk Польщі, city. але не It looks випадково like it's саме в pretty far Варшаві from Poland, but it відбувалася is not a зустріч з coincidence that інвесторами that the place, the meeting цього with investors потенційними took place інвесторами in цього Poland with the терміналу. potential І investors of варто this відмітити, terminal. що провідні And it is worth європейські і mentioning світові that компанії leading вже European and проявили world інтерес companies до роботи already express their interest в цьому сегменті. in working in І this тут у segment. нас, знову And ж таки, повертаюсь до here, питання once again, транзиту, getting back to the багато говорилося, transit, власне, про we were транзит, talking a lot а в about західному напрямку, transit якщо in з the України, тобто western транзит, direction, вектор with Ukraine, Україна-Польща, so але transit також варто vector подумати і про Ukraine-Poland, but we східну also need to гілку think транзиту, about тобто eastern Україна-Азія branch of або transit, Ukraine-Asia ЄС-Китай. or Тобто the зараз, EU-China. якщо дивитись на So картину, now, яка if є в to нас look at the сьогодні, pictures that we currently have, основні маршрути проходять the через країни, biggest які для нас є routes відверто go ворогами. through Це countries that Білорусь are і Росія. enemies for А us. для These are Польщі, напевно, Belarus не and є дуже Russia, but дружні. for Poland, Я they're думаю, що в probably also not very friendly стратегічній countries. перспективі So in нам strategic потрібно prospect, розглядати we need альтернативні to варіанти consider alternative транзитної variants логістики з for Європи transit до logistics Китаю і from до інших Europe країн, там, to зокрема China and Турції, other через countries, in українську particular територію, Turkey, through Ukrainian і territory. працювати над цими And we проектами need дійсно to be розвитком потрібно, я working думаю, on вже сьогодні. these Це projects and цікаві their можливості, development це already величезні today. можливості These are з точки зору interesting розширення opportunities, транспортної big системи. opportunities І in terms я of думаю, що ми expanding можемо of вже сьогодні transport system. обговорювати ці And I можливості, think that принаймні
today we already can інтермодальними start операторами, talking and яких, discussing such ну, opportunities, at least які with those працюють активно на intermodal ринках operators that Польщі та на have been ринку actively України. working on Ukrainian and В Poland markets. цілому,
In general, really, here we have more opportunities for cooperation than for some debates or confrontations. It is extremely interesting example that, of course, we are monitoring the development of the situation in Poland transport system. And on the one hand, ports are breaking all the records and but on the other hand, we see the statements from the owners of Polish terminals that it is extremely difficult for them to work without Ukrainian cargoes. We hear such statements in Ukraine because many of them focused on grain, and today it is mostly in Odessa ports and Black Sea. But I believe that we have big prospects for the development of transit, maybe export, but first and foremost of a transit of niche agrarian crops as soya, rapeseed, and other technical crops that can go through Polish terminals to be processed for biodiesel capacities and for further transit. So in a nutshell, we have lots of opportunities for cooperation. We just need to look at them not from the point of view of today's situation, because it is really changing significantly, but in the prospect of growing of cargo flows in 3 or 5 years. And I think everyone agrees here that for transport business, it's must. Thank you. Дякую, пане Сергію. Особливо дякую за Thank ваш you, фокус на Sergey. We are співпраці. especially grateful for your Власне, наш focus on проект якраз cooperation. і Actually, налаштований our будувати project цю співпрацю is в різних going секторах. to build this І в cooperation нас ще in залишився various один sectors. спікер. And we have one more Дуже speaker дякую, що ви left. приєдналися, Thank you for пане joining Анатолій us. Прилуцький, Anatoly керівник компанії Prilutsky, the «Трансатлас». head of З вашої Transatlas точки Company. зору, які In ви your point of бачите view, зміни в what логістиці changes do you до see Польщі, in і logistics to також Poland? які And проблеми є also, на what цьому шляху? problems are there on this way? Пане Анатолію? Anatoly? Добрий день. На жаль, я Hello, unfortunately, I am on my way somewhere and we lost the speaker. Пане Анатолію, ми вас чули, а зараз не Anatoly, we чуємо. heard you, but now we do not hear you anymore. чути мене? Чути Can мене? you hear me? Чути мене? Так, чути. Yes, На we can жаль, hear you. я доєднався Unfortunately, як I глядач, вибачайте. joined just Я as a до participant, just as a viewer, excuse дискусії me. не був готовий. I was Мене not не ready попередили, що to я буду участвувати, participate in the вибачте. discussion. I was not informed that I would need to participate. Excuse me. Все добре. Дякую. It's Дякую. okay. Якщо вам є Thank що you. And if you прокоментувати, ми have what to будемо say, we вдячні will почути be вашу думку. happy to Ні, hear your то thoughts. тоді And if давайте no, переходити до then другого let's раунду move to the запитань. second round of Ми вже годину questions. And говоримо, we тому я have been би talking for 1 дуже hour просила already, so коротко I would відповідати really на ask all of you питання. to be very І я concise би in хотіла answering поговорити the більше questions, and I про would like to talk ризики, more about можливості the і risks of пріоритети. І opportunities and почати priorities, з and пана to Ткачова. start from Mr. Tkachov. Пане Валерію, отже, в Mr. процесі So інтеграції Mr. України до Valery, so in the єС, process які of обмеження з українського боку Ukraine EU можуть integration, what стримувати limitations роботу from залізничних Ukrainian коридорів? side І can що limit the work має of Польща railway планувати як для transportation, бізнесу, and так і what для Poland державної should політики plan для того, here щоб for business and for розвивати state цю policy to develop співпрацю і this логістику? cooperation and logistics. Колеги, я хочу Colleagues, I спочатку would сказати like два to слова про mention and would like to say a майбутні few words about наші the можливості future співпраці, і opportunities of також назвати cooperation. And I декілька would also нових like to викликів, name які, я бачу, several нас new будуть на challenges that I 26 see рік. that we А have in потім вже по темі 2026, and then I питання will talk щодо about the євроінтеграції. topic of Дивіться, euro які integration. нові So можливості what я new вбачаю в opportunities I see in 26-му році і в 2026, наступних. Це and я хочу next years I підтримати would like to support нашого our Вовка, нашого Vovka колегу here, Sergei щодо Vovka, транскаспійського concerning the коридору. І я хочу Trans-Caspian corridor, акцентувати and I would увагу like to польського focus the бізнесу, attention of the що Polish дійсно business у нас, that наприклад, є really, for такий example, перехід we have such Ізов-Рубєшов, Izov який Rubyashov має на point 300 that кілометрів has вглуб for Польщі, має 300 колію kilometers in depth of Poland. The railroad 1520, is і фізично ми вже 1520, сьогодні and здатні physically already зі today we станції are able Славков
from перевести Slavkov через station перехід Ізов to Грубєшев далі до move портів from Izov Rubyashov Великої Point and Одеси later to Odessa і з ports, Великої and Одеси from Odessa Чорним морем до through Black Грузії, Sea to далі Georgia, Азербайджан, then через Azerbaijan, Каспійське море through до Caspian Sea Казахстана to і далі Kazakhstan, до and Китаю. then to Тобто ми China. вже So зараз we are можемо already робити now конкуренцію can як compete морському шляху with експорту, імпорту з seaway of Китаю в export and Китай, import from так China і to цьому через China, and країну-агресора. also Є в нас або through долом, aggressor country. We have залізничне сполучення. Dolom. Так ось We цей have another розвиток type of транскаспійського of коридора, він railroad connections. дуже That's why this development цікавий of буде Trans-Caspian для corridor will be виробників extremely саме interesting for the Європи. Бо producers я of Europe. підкреслюю, що Because I залізнична would like to логістика emphasize по that railway Україні, logistics вона in дуже Ukraine дешева. is Вона extremely дешевша, cheap. ніж, It is cheaper наприклад, через than, for Молдову example, на through Moldova. 70% тариф The транзитний tariff is по 70% Укрзалізниці cheaper in дешевше, ніж Ukrzaliznytsia через Молдову. than Також through дешевше, Moldova. It's ніж also через Румунію. cheaper than through Тому я Romania. So акцентую вашу that's увагу why на I would like to можливість focus your товари із attention on this Польщі через opportunity to Ізов bring Poland Грубєшев from по Poland території through ease of України до Rubyashov портів on the Великої territory of Одеси Ukraine to і ports далі of до Big Odessa, Грузії. І цей and then шлях to Georgia. він дуже And буде this way вигідний will be як extremely виробникам, beneficial так for і producers імпортерам, and які for з Китаю везуть importers that товари are до bringing Польщі, до goods from China to Європейського Poland and Союзу. to the European Ще Union. один такий One more можливість, яку я хотів би opportunity that I зосередити, would like to привернути увагу, highlight це саме is перевізника actually ЛХС, що на сьогодні LHS через transporter. стик Ізов So Грубєшев today, взагалі through не ease of Rubashov, імпортується паливо в Україну. fuel Тобто to Ukraine is перехід not being Мостиська, imported at all. Ягодин So this завантажений movement, імпортним so this паливом, Mostoysko ідуть Yagodin, великі it обсяги, has import а на fuel, жаль, big перехід Ізов Грубєшев, volumes, тобто but інфраструктура, unfortunately яка this ease of належить Rubyashov ЛХС, не uh, використовується для імпорту point палива в is Україну. not being Тому я used for просив importing би fuel into ЛХС Ukraine. So як that's why I would like to перевізника, як ask власника LHS here as інфраструктури transporter, as the owner розглянути of умови, infrastructure, як to зробити consider the конкурентним conditions, цей how to напрямок make this імпорту палива в Україну. direction of Повторю, importing нам fuel to Ukraine щомісячно competitive. I would потрібно like to від remind 800 до that we мільйона тонн every month палива, need і from 800 саме to 1 ЛХС million міг би на tons цьому of заробити. Тепер fuel, щодо and LHS викликів, can earn які on я that. бачу Now, на concerning challenges that I 26 рік. see for Ну, перший виклик 2026. Well, це the військові first ризики. challenge, Ми these вже are мали military на risks. We початку січня already had at the проблему, beginning коли of був January завданий such удар problem по when there вузловій was a станції hit Ковель, on a що Kovel hub призвело до, station, and it мабуть, на led 2-3 to доби probably for two, призупинення 3 days вантажної stopped роботи на cargo стику Ягодин-Дорохуськ. movement on Тому ці Yagodin-Dorohuisk ризики point. So that's зберігаються why such військового risks still часу. remain relevant. Також The risks of країна-агресор wartime, продовжує also бити aggressor по country нашій keeps on інфраструктурі. hitting Вони and б'ють targeting як our по infrastructure. They are тягловим targeting підстанціям, щоб various type відрізати of substations, електроживлення. not to Вже have навіть полюють за electricity, not to have окремими power. They're even потягами, also навіть за hunting certain пасажирськими. trains, even Тільки 2 дні passenger тому trains. у Just нас 2 days загинуло ago, мінімум 5 at least чоловік через 5 people died because of удар the шахедом hit по of Shahed пасажирському звичайному потягу. and Тому це passenger виклик train. номер один. So it's Другий виклик це challenge number one. The економічний. Це second в цьому challenge, it's an році economic one. This уряд year, України the заборонив government of експорт Ukraine prohibited металобрухту export із of України і metal експорт деревини. scrap from Це Ukraine and export of wood. It внутрішньоекономічні, is скажімо, розрахунки, exter які, internal враховуючи economic них, було прийнято calculations, таке and рішення. taking Так into ось ми account також everything this decision was втратимо made. частину So we will also товарообігу lose через certain part заборону of експорту металобрухту і деревини до Європи. Також я certain part бачу of великий trade негативний here. I виклик – also see це big negative впровадження Євросоюзом так challenge. званого Its СВАН – це implementation by the European Union, вуглецеве so-called мито, SWAN. це It's a carbon мито на duty. експортні товари із It's України a по duty for викидам. export І на сьогодні goods я from вже Ukraine and констатую, emissions. And наприклад, today I'm already цементна stating, for галузь. Я example, спілкувався з cement Івано-Франковцемент. industry. Вони I talked with призупинили експорт Ivano-Frankivsk cement. цемента They із stopped України the в export from Європу
cement from Ukraine to Europe because they do not know how to pay this swam, this carbon duty, this tax or this additional load. Also, the swam will influence negatively the export of metal from Ukraine. I also communicated with a specialist here. They see very significant risk because of the introduction of this tax or emission tax about the export cargo from Ukraine. So these are such challenges and opportunities for this current year. If to talk strategically in a strategic horizon, then I do not see any significant challenges for Ukraine to be in the European Union. We, as Ukraine, have big, powerful transport system. At the same time, it has certain drawbacks because we so far remain a raw material economy, and that's why we have a raw material transport system. If to take a look at what goods we export, then almost 80% of all exports, it's two types of cargo. It's grain and ore. And the third small also point is black metals. So the biggest part of export from Ukraine is raw materials. So that's why we need, accordingly, we need to work inside Ukraine to change the profile of our economy and accordingly to change the transport system. Because, for instance, because we have this raw material economy, the level of containerization, so the share of goods that are being delivered in containers is only 5-7%. In Eastern Europe, it's 25-35. In Western countries, it's up to 50% the level of containerization. So we are used to use trains for big volumes of raw material, grain, ores, metal. So that's why container transportations only started its development, and so far it's not on the level of the European Union. So we need to work to produce goods with added value. Accordingly, such segments of economy will bring transportation in containers. So I believe that it is our homework for thousands of years ahead. And the second problem that we currently have, it is really slow change of our normative base. Really today, liberalization of transporting cargo and passengers is not happening very fast because of the war. That's why so far certain laws were not adapted on liberalization and opening of the market of railway transportation, but first steps are already made. On the final stage is the adopting of interoperability law, and it will implement the requirements to transportations and conditions of transportations that are also used in the European Union. So our normative base is already gradually set to European requirements. Actually, we have the whole program adopted by the government how to transform our normative base. And I think that the biggest laws and normative acts by 2030 will be adopted in Ukraine, and we will get to the normative base that is relevant for the conditions of the European Union. So it's pretty difficult way for us, but we have planned it, and we will be moving to our European family so that Ukraine also can become a part of the European Union. That's it in a nutshell. Thank you.
Дякую, пане Валерію. Ну, оскільки ви апелювали до Thank you, пані Valeria. Олександри Since you were Адамської-Зієнтик, тоді, mentioning мабуть, Miss наступне Alexandra питання до неї. Я теж Adamska-Zientek, дуже probably the next коротко. question is going to Ну, go to her по-перше, also in a можливо, nutshell. якщо є Well, коментар first of і all, if відреагувати you на have a те, що ви comment and if казали, you а would like по-друге, to про питання про плани, які reflect потрібні something on what has інвестиції been для того, mentioned, щоб and then Польща about the plans. What залишилася investments таким are needed for залізничним Poland входом to для become України, this і, можливо, railway потрібні entry якісь for зміни в Ukraine, and правилах maybe we або need some процедурах? changes in rules or procedures? Dziękuję bardzo. No ja się odniosę trochę do wypowiedzi tutaj kolegi Walerego, Thanks a jeżeli lot. chodzi o I te would like to paliwa comment a Minio little bit LHS. here. Powiem tak, my wraz z naszym partnerem zaraz What po wybuchu wojny Mr. Valeri podjęliśmy has szerokie just działania, żeby mentioned. właśnie Our umożliwić, udrożnić partner, ten korytarz tutaj ze so Sławkowa our do partner, we are Hrubieszowa i actually obecnie conducting nasz certain partner measures that will dysponuje help w pełni activate the przygotowanym, usage koncesjonowanym terminalem of this przeładunkowym dla point, paliw właśnie na either terenie stacji Rubieszów, Sławków. My to be dostosowaliśmy nasze able taryfy, to bo rozumiemy, że transport tutaj potrzeby tych fuel przewozów są ogromne i służą, wiadomo, głównie obronie tutaj through this Ukrainy. point. No i cały czas prowadzimy Because we rozmowy know how w dużej mierze important it głównie is z to have kontrahentami z fuel in Ukrainy, ale Ukraine, jak na razie widzimy, and we are now że te rozwiązania in przez negotiations with our Jagodzin są Ukrainian jakby tutaj bardziej counteragents, wybierane, być and może we jako see that wygodniejsze, transportation może through szybsze, Yahodin, ale wydaje mi well, się, że maybe jesteśmy Yahodin na is dobrym, tak selected jakby because it's tutaj better, but na for dobrej it drodze, seems that żeby we te have przewozy też selected the były tędy correct way for realizowane. negotiations. No We i are tak jak working mówię, terminal ma być properly, w pełni and soon przygotowany, some changes will bezpieczny, take pod place. We nadzorami know cennymi, bo that wiemy, że to in narcyzowy. this No i point, mamy the nadzieję, terminal że is tutaj fully partnerzy ready, skorzystają and z tej we oferty really do logistycznej. hope that I jak już partners will jestem w use Sławkowie, to our od razu tak płynnie logistics przejdę do tego, co offer. uważam za taką And now I ważną would like zmianę, to say a few words inwestycje. concerning Euroterminal those important Sławków investment jest w changes trakcie jakby tu of przygotowywania się do Terminal Slavkiev. bardzo ważnej It is now in inwestycji. the To jest process of praktycznie being prepared budowa terminala kontenerowego for numer 2, implementing very praktycznie important wybudowanie investment nowego project. terminala. W tej chwili Euroterminal We are Sławków planning operuje to głównie build tutaj absolutely półładunkami na tej new trasie terminal. północ-południe, Now ewentualnie porty the polskie, terminal is Śląsk, bo being w used takim rejonie leży, w bardzo for cargo uprzemysłowionym jakby tutaj rejonie Polski. that is being I na tym transported się in eastern koncentruje. direction from Jednak Katowice and so podejmujemy on and so różne forth, wspólnie jakby tutaj and it działania, focuses on żeby it. At the same time, był we takim hubem jointly conduct logistycznym certain właśnie dla actions potrzeb for it importerów to i become a eksporterów właśnie we logistic hub współpracy z that Ukrainą. will be used by Oczywiście przewozy importers and są tam exporters realizowane, within ale its możliwości są cooperation dużo with większe, a ta nowa Ukraine. Of inwestycja po course, prostu już wyniesie tutaj the Euroterminal na opportunities zupełnie of nowy this poziom. terminal are Tam jest much przewidziane i miejsce do składowania, przeładunek kontenerów towarów masowych, better, so it will give magazyny, this zadaszone opportunity to raise magazyny. this Tak więc terminal to a wydaje mi new się, że to level. We will będzie be able to ogromna zmiana na organize tym rynku logistycznym tutaj, nie tylko w to Polsce, ale w organize tym znaczeniu warehouses there, and there will be międzynarodowym, significant połączenia właśnie changes on Ukrainy z rynkiem logistical niemieckim, Europy layer Zachodniej, in francuskiej, tak jak wspominałam. Poland Tak więc scale and wydaje mi się, że international to jest scale. If taka you're ważna talking rzecz. about Ten rok Poland, 26 to jest it is about rozpoczęcie German, tych France, and działań. other countries. It seems No to me i that it's an czekamy extremely na tutaj important jakby point if you're talking about the efekty. prospects of W odniesieniu 2026. jeszcze do And of Polski też course, powiem, we że are bardzo ważna waiting for the results of rozbudowa implementing this project. budowa właściwie And if to talk about portu Poland, terminala kontenerowego w porcie w then Świnoujściu. it Myślę, is że to też extremely important znacznie zwiększy to jakby tutaj build a możliwości, container przepustowość polskich terminal portów. in No ale to port jest wiadomo in gdzieś tam Świnoujście, inwestycja because jeszcze it will dopiero increase będzie the się zaczynać opportunity gdzieś of tam Polish po chyba ports. We know that this 29 roku investment mówi się o project zakończeniu, will ale ja myślę, że musimy patrzeć z takiej will soon perspektywy, start. to co nas They czeka, are, they're planning ta to współpraca finalize it właśnie in tu z Ukrainą, 2029, but we to need to wsparcie look w tym ahead here. tranzycie, to This jest to, cooperation czego with rynek gdzieś Ukraine tam and oczekuje i support of co będzie transit się toczyło transportation is przez something następne lata. Tak więc ja myślę, że to są that we dwie have takie to rzeczy, bet on, które and I gdzieś believe tam that we will be working in this powinny direction in the nastąpić. No nearest i też wrócę years. tutaj, co jakieś And I zmiany w also przepisach, would tutaj co like mówiliśmy o to regulacjach, no to get ja dalej back będę dążyć do tego, że to usprawnienie certain legal tych changes, pewnych legislative wymogów, changes, może nie wymogów, tylko procesów w trakcie optimization realizacji of tranzytów certain processes in the powinno pomóc, process of tak jak mówię, implementing zarówno transit ukraińskiej stronie, transportations eksporterom, jak i polskim tutaj from tych partnerom, Ukrainian którzy side realizują and te of tranzyty, exporters bo and Polish to jest partners and niezmiernie other ważny partners rynek, that duży perform rynek. those Tak transit jak widzimy, to transportation tu koledzy is z Ukrainy mówią, że extremely wybrano Odessę, important że coś and jedzie a przez huge Odessę, market. bo So tam nie ma that's why takich wymogów.
jest łatwiej, a towar można spokojnie właśnie do krajów We poza need to Europą, focus poza on Unią this. Europejską, Why poza Polską transporters are selecting przewieźć. Tak więc Odessa? myślę, że Because ten there are rynek no such strict tranzytowy, te requirements. przewozy, które That's mogłyby why polscy transit przedsiębiorcy, market przewoźnicy, of przewodowcy transportation obsługiwać, that naprawdę can be done by tu Polish wymaga pewnych transporters. jakby tutaj zmian. No i ja Well, po here cichu we liczę, że need ten rok to powinien je introduce przynieść. certain Dziękuję changes bardzo. to optimize such transportations in such a way. Thank you Дякую, for пані attention. Олександро. Thank you, Олександра. Пане Олександре Ткачук, Олександр теж Ткачук. хотіла вас I спитати also wanted про to плани, ask you і about the головне plans, питання, and що the потрібно зробити, most щоб Польща important стала question, ще what should більш be done for привабливим Poland to маршрутом для become even вантажів. more attractive Можливо, ви route бачите for якийсь cargo. такий Maybe you квік-він, see який certain можна win-win, quick зробити win-win швидко. that can be performed Давайте in a так, fast way. певна візійна Well, you картинка. know, certain Якщо vision поїзд picture. виїжджає If інтермодальний з Вінниці, Гданськ, він if має мати train вже вікно. is Що це moving означає? from Це Vinnytsia означає already in Gdansk, there синхронізацію should be даних. window. What does Це it mean? It означає means поєднання повністю synchronization of систем data. польської, It means української joining стосовно Ukrainian and вантажопотоку. Poland Це system означає in швидкий прохід cargo flows. It кордону means через єдине fast вікно, moving через through the borders, through the злагодженість single windows, потоків through поїздів alignment of flows of європейського, trains, of цей, European українського поїздів. and Ось це ідеальна Ukrainian trains. картинка. This is an Щоб ideal в picture. Польщі, скажімо так, було To неполітизований have not транзит, безбар'єрний politicized транзит, politicized будь-які transit in Poland, протести, barrier-free transit. Any зупинки, kind вони of не стосувалися processes транзитних вантажів. should not be for Тобто transit, швидкість, and stop фактично, should і not be for transit cargo. прогнозованість, So the це от ідеальна predictability and картинка, speed. яка This is an дозволила ideal працювати picture that will десятиріччями let в us Україні з work Польщею через польські кордони. thousands of years Що ahead вікна, що зі with сторони Poland through України і Polish сторони Польщі, вони borders. також So були windows from the side of прогнозовані, Ukraine and Poland оговорювалися should з be бізнесом і, відповідно, створювалися, надавалися predicted, discussed аналогічні with business, альтернативи на and перевезення, тобто alternatives for прогнозованість ще transportation була. should be provided. So we need to have certain kind of Це от загальне predictability. наше бачення. It's our Також, що general vision. стосується Also concerning інтеграції мережі integration 1435 в of Україні. 1435 Цей network in процес Ukraine. невідворотний. This Цей process процес is призводить до definitely того, going to що буде happen, and перефарбовуватися колія. there will be repacking of І railroad. він довгий, але він And it's відкриває a long великі process, but можливості. it is Можливості, в opening першу lots of чергу, для opportunities. європейського Opportunities first and бізнесу. Це foremost for the тяга, European це business. It's сигналізація, це програмні продукти. different program Тобто products. відкривається So величезний ринок the України. huge Це також Ukrainian послуги, market is приватні opening. Also перевізники, це services, нові private великі transporters, new можливості, big opportunities які that фактично будуть відкриті і для actually європейського will be бізнесу, also і opened відповідно for для the European business українського. and for Ukrainian Тому as well. ми можемо це So that's вітати, why і we оці can only можливості це welcome якраз this, є and оті these переваги opportunities і are для Польщі, і actually для those України, оскільки benefits ми for Poland сусіди, and ми for Ukraine because we are тісно neighbors, пов'язані, ми we вже are дуже closely інтенсивно interconnected, так we працюємо останні 4 have been роки, і working це якраз ті very thoroughly можливості, for the які last повинні 4 використовувати і одна, і years, друга and these are сторона. those opportunities Дякую. that both sides should use and benefit from. Thank Дякую, you. пане Олександре. Thank you, Пане Яцек Alexander. Рудковський, Mr. з Jacek вашої точки Rutkowski, зору, from your point of які view, наступні кроки мають what are the зробити next Україна і steps Польща that для Ukraine того, and щоб Poland should do інтермодальні рішення so залишалися that конкурентними intermodal і щоб solutions ми become більше stay возили competitive and один so до that we одного? can bring more products to each other? Tak, to bardzo, bardzo istotne pytanie w tej debacie. Yes, it's a No trzeba very tutaj, Polska pozostaje tą interesting naturalną question. bronią dla Ukrainy. If to talk about our No i today's zarazem debates, Ukraine is a natural głównym gate, let's szlakiem say, for towarowym. Myślę, Ukraine, że to będzie długo, and ale ta przewaga the pewnie main nie jest dana way raz na zawsze. for Nie możemy polegać tylko na geografii. cargoes and for Musimy products, but wygrywać we czasem i cannot rely only on przewidywalnością, geographic location. jeżeli chodzi o Of kwestie course, intermodalne. time and To jest predictability. If we are faktycznie talking te about najbliższe intermodal 12-18 miesięcy będą dosyć transportation, istotne, for sure, zwłaszcza for w 12, kontekście, 18 months mam in the nadzieję, nearest krótkiego future czasu do are zakończenia extremely wojny important for us, in rozpalania particular się in the pokojowego i context normalnego of życia na Ukrainie. uh, Więc tutaj trzeba finalization przyspieszyć. of Może zamiast betonu, żebym tak powiedział, stawiać na beton, czyli budowę nowych tych, to raczej finalization of
facilities, and we need maybe to make faster certain processes. For example, maybe we need to be faster in all the procedures, document-wise, or custom procedures between Poland and Ukraine. Maybe we need to make it faster as well, so all that control processes work as a clock. We need to have it on various levels. And of course, the fastest is the digitalization of these control processes. It seems to me that it will lead to the fastest and most visible results. And intermodal transportations should be in priority. For it to be also on the territory of Ukraine, to have a certain green line that will go through first point in Ukraine to target a point on the territory of the European Union, for instance. It will give us the opportunity to maintain Poland as the main player on this way. Because unfortunately, Romania and Hungary still remain, and we cannot use only declarations. We need to act already now. And since we need to be the main player on the line of Ukrainian ports and Polish ports, what else can be done very fast? Not to lose lots of funds and money, and not to implement very expensive investment projects. It has moved so-called buffering in the depths of the country. I am talking here about transborder control that can take place somewhere deeper in the country, not necessarily on the border. But we should have certain agreements on the government level for this, but I believe that it all can be done. It's all possible to do. So accordingly, terminals as Sławków or Swarzyn or Zabrze on such main directions, Zabrze and Sławków, we could create such hubs, buffer ports, so-called, inside the country. Miały pójść na Ukrainę i które by szły z Ukrainy, więc to jest jak najbardziej where we'll be able to work with the goods going to Ukraine. And of course, what I have mentioned earlier, in case of entering those lines or railroads inside the country, into the depths of the country, we will need to optimize the work of transborder Polish terminals, because if we do not introduce certain changes, if we do not add some additional services, then we will not win. We will not be able to win here in comparison with other service providers. What else should we mention here? I am afraid of this normal railroads in Ukraine, because fighting with ourselves, we need to somehow get used to it. Poland needs to adapt together with Ukraine, need to adjust. We need to agree with Ukrainian transporters, with Polish transporters. We need to define rules of the game. If we do not do this, we will either have only transit transportation without using of our terminals, or we will lose in comparison with South transportations. Thank you, Jacek. We are almost out of time, but I would like to ask one more short question to Serhiy and Sandra.
said he, if we are talking about the development of corridors and how to make rules more predictable, what would you define as priority here? What should be done first and foremost, just in very concise form? Yes, the biggest challenge is resilience of logistics and transport system. And it is not only about Ukraine, but it's also about Poland. We understand perfectly well the importance of export of agricultural products in Ukraine, but the logistics should be outside of this dialogue. There are civilized platforms for this, and it should not be about infrastructure. And trust me, our enemies can use such events really well for so-called shadow companies or campaigns or information campaigns. And a lot depends on us as experts in this function that is called educate market. We need to explain that integration is much more important than some kind of protest campaigns that actually do not have any future. And if to talk about TNT, then in railway segment, it's extremely important to implement the system of European rail transport management system. So this the system has been working in the EU, but we do not have it in Ukraine yet. Actually, we have been actively working in this direction. We have all certain frequencies for implementing of the system, and I hope that it will help us to improve the process with border procedure and custom procedures. The second question is bringing this regulatory field, normative field that we have in Ukraine closer to the standards that we have in Europe. But once again, we have a clear map. We have certain normative acts defined within two agreement groups. It is group transport policies on integration of EU Ukraine and the group of transport corridors. We have political will for this, so I do not see any particular problems here. Of course, the help of Poland that already went through this experience when it was being integrated, the EU will be extremely valuable for us, but we are doing this already. Дякую. І питання до Thank you. пані And the Сандро. question to Ms. Sandra. Отже, для So, польських транспортних і логістичних компаній, на вашу for думку, Polish transport які є logistic найбільші companies, економічні what ризики are the і biggest які economic найбільші challenges in можливості, your opinion and the biggest особливо те, що opportunities, пов'язано з especially інтеграцією України до connected ЄС? with integration of EU to the European Union? Bardzo dziękuję, też bardzo dziękuję za głosy przedmówców. Myślę, że Thanks a wiele lot bardzo istotnych for kwestii zostało już poruszonych. Może previous też tak ogólnie speeches. powiem, A lot że jeśli has chodzi o been szanse, mentioned to z already. Just pewnością in general, I would like to to, say that if we talk about the integracja chances, Ukrainy z then unijnym rynkiem przyspieszy Ukraine's dalszą wymianę integration handlową with między the krajami European członkowskimi market will a Ukrainą, co make będzie miało the przełożenie też na usługi logistyczne i to will będzie make i the szansa i processes dla polskiego faster, but it sektora will also TSL i influence in także dla providing ukraińskiego, logistical więc services. It is mimo also the wszystko chance widzę for tutaj taki Polish win-win logistic situation, zarówno dla companies przewoźników and for kolejowych, Ukrainian jak i też companies and drogowych, for dla railway transporters operatorów and for terminali automobile transporters. przeładunkowych, It is also the dla firm chance for spedycyjnych, dla operators agencji celnych. Myślę, że to of jest bardzo terminals, jeszcze for aktualnie bardzo duża możliwość custom współpracy, agencies. rozwoju So for all the players, we have lots of dla opportunities przedsiębiorców here z for obu further krajów. development. And lots of Też z takich opportunities will be also for istotnych kwestii, entrepreneurs for może both bardzo też countries. ogólnych, ale What właśnie else to, o czym do we need mówiłam, to ten mention? multiplexy Maybe it's a rozwoju general infrastruktury question, but what I przygranicznej have w Polsce i na already Ukrainie mentioned about, it's już widzimy, jak development od of 2022 border roku infrastructure in Ukraine zwiększyły and się in Poland. We inwestycje have seen certain w changes already. We dotyczące already budowy czy increased modernizacji investments dróg, in linii kolejowych po infrastructure stronie and polskiej. Są modernization też plany of dotyczące otwarcia the nowego przejścia ways. granicznego kolejowego, o którym też z I pewnością know that wszyscy wiemy. they're planning Drogowe the jeszcze opening of zostały new otwarte, railway nowe, point. We know it pretty nie tak well. We dawno. Tak więc widzimy tutaj just dużą dynamikę recently i it to też has jest been bardzo opened, pozytywny and sygnał, więc soon jeśli chodzi we o will szanse, open to myślę, że też railway właśnie point, and wynegowałbym we taki see rozwój positive infrastruktury dynamics przygranicznej po obu here. stronach. So development of I co ważne też infrastructure, to, border że infrastructure is w one more ukraińskiej point that I have already strategii mentioned. And what else is rozwoju important here infrastruktury for przygranicznej z Ukrainian państwami Unii Europejskiej i strategy? Mołdawią
of Ponad, development czyli of, blisko połowa of środków water jest przeznaczona na infrastructure. projekty infrastrukturalne Practically przy granicy half z of Polską i tam dotyczą one i funds of the modernizacji European i Union rozbudowy are przejść allocated for the granicznych development of infrastructure i along przejść Polish-Ukrainian kolejowych border. w Rudzinie i It's Mścistach. development of such Ale points, oczywiście widzimy automobile tutaj and bardzo poważną other, potrzebę in dalszych particular in usprawnień na granicy Mostyska. Also, we z see korzyścią here the dla need obu to stron, optimize bo the teraz ten ruch process of właściwie, jeśli chodzi o kolej, going through the głównie border from skoncentrowany na both dwóch przejściach sides. granicznych w torze normalnym, no i właśnie na infrastrukturze Now, LHS-u. actually, I też chciałabym tu railway podkreślić, jak ważne znaczenie ma infrastruktura LHS-u i jakie points are też miała w focused only trakcie on two tych pierwszych miesięcy wojny points, but we need to wsparcia optimize the usage w of przywozie ludności, cywilnej LHS uchodźców z Ukrainy. Więc myślę, że o point. tym też musimy pamiętać i właśnie And te I wykorzystywać believe tę that we infrastrukturę w jak should not największym forget stopniu. about the A jeśli transportation chodzi o of właśnie budowę Ukrainian refugees, and normalnego we need to toru, use the no bo właśnie infrastructure, we wrześniu tamtego roku został oddany ważny też railway odcinek infrastructure in do użytku, czyli September last Pszczółek-Czop. year. We know W that przyszłym roku there przewidywane jest, że zostanie oddany odcinek this range Mściska-Zgniewów. Ujhorod-Chop was modernized. I Mostyskas istotnością to jest Knylów właśnie next olbrzymia year will zmiana. be also Ona będzie wiążeć się using z this part of the road, and we pewnością have jeszcze seen z significant większym changes here przeniesieniem already czynności przeładunkowych w connected with the stronie nad stronę implementation of this ukraińską. project. I I think już that it teraz will mamy z tym do czynienia, więc to też increase jest the ten czas, transportation gdzie of przedsiębiorcy cargo polscy here for Ukrainian side and from przyzwyczaili Ukraine się do to tej sytuacji, a Poland też and przygotowali other European countries. konkurencyjną ofertę, to znaczy taką też ofertę, która I believe that będzie mogła our pozwolić na rozwój ich transporters, knowing działalności. this, are already preparing Ale competitive co do offers. jeszcze And szans concerning dla polskich przedsiębiorców, no to chan- myślę, że w związku chances z for Polish przystąpieniem Ukrainy entrepreneurs, do Unii Europejskiej, then właśnie wymagana together będzie with liberalizacja rynku Ukraine's kolejowego, EU accession, bo teraz monopol there will ma be the PZ na te liberalization przewozy, of railway też towarowe, market. kolejowe i z pewnością rynek ukraiński And będzie musiał I być otwarty believe dla innych przewoźników. that Ukrainian Dla porównania market w Polsce obecnie licencje na przewozy kolejowe, will towarowe be ma open około for other 140-145 transporters. Now przewoźników. for Ta konkurencja jest bardzo goods duża, transporters, też bardzo duża konkurencja 45 dla PKP transporters have Cargo. licenses Mimo tych in różnych Poland, so zawirowań, competition PKP is very Cargo high. And przez even lata without miało czołową pozycję, ale to chciałabym zwrócić też taking uwagę into account na this to, że big to jest number of naturalne, że competitors, przewoźnicy Cargo narodowi Poland też is muszą currently konkurować the na zasadach leader in rynkowych such z przewoźnikami transportations, but still prywatnymi. they To jest take into dobre dla account this całego rynku i competition with dla całej other gospodarki. transporters, and I believe that it's I może jeszcze tylko tak wspomnę o this transporcie drogowym, bo tutaj o tym healthy też w sumie nie competition mówiliśmy aż is tak only dużo. positive for business functioning. Ta umowa między Unią Europejską a Ukrainą o transporcie And drogowym, concerning która będzie obowiązywać do końca marca przyszłego roku, właśnie ona też agreement and między automobile innymi nie transportation of the zakłada EU and cross-strait Ukraine, I kabotażu think that i this to jest agreement rzeczywiście problem dla polskich presupposes, przewoźników drogowych. entails certain Ich problems udział w for obsłudze Polish właściwie tym ruchu automobile przygranicznym transporters polsko-ukraińskim and zmalał their na przestrzeni participation lat in transborder movement znacząco, bodajże z and 30% do participation of 8%, więc no Poland też z pewnością transporters wszyscy zdajemy sobie decreased sprawę, jakie to miało significantly konsekwencje for the dla last przewoźników, którzy several byli skoncentrowani na years, obsłudze tej taking naszej into wschodniej account that granicy, no i liberalization też byli wcześniej of aktywni na agreement. rynku białoruskim We czy know that rosyjskim. Nagle Polish te rynki utracili. transporters No i recently rzeczywiście to were była pretty bardzo active on duża Belarus zmiana, and bolesna, no i też wymuszała, Russia tak jak to market. jest w ogóle They w polskiej lost gospodarce, reliance share. jeśli właśnie We utraci się all pewien rynek, to know jest naturalne, what was the że reasons potem te for firmy that. szukają innych rynków. And Niemniej of course, z pewnością to these było bardzo, companies, bardzo bolesne transporters are looking for new dla części przewoźników, którzy markets, właśnie byli but this skoncentrowani fact was very na painful i for mieli siedziby Polish na wschodzie transporters. kraju. Dziękuję bardzo. Thanks a lot. Дякую, пані Сандра. Ви так дуже добре Thank you, підсумували Sandra. взагалі You summed up ситуацію the на situation цьому ринку. on Ми this завершуємо нашу market. We дискусію, are але wrapping я up бачу our дві today's руки discussion, but I підняті see і that не we можу have не two дати hands вам raised, слово. and Тобто, I should give будь you the ласка, floor. дуже So коротко, please, буквально півхвилини. just Пане half a Зиновію, minute. ваша рука була Zanovi, перша. you've raised your hand принципі, first. задав письмове Well, запитання, actually, I оскільки пані asked Магда a Копчинська, written question as well, because з одного боку, Marta повністю Kupczynska підтримуючи важливість того already mentioned
mentioned, of course, I support the importance of what we were talking about today, but in the context of double usage with military mobility, we need to have strategic development of new corridor, Baltic, Black and Aegean Seas. It has three prospects for the development. From Kovel to Odessa, through such stations as Zdolbuniev, Ternopil, Khmelnytsky, Zhmaranka, the transportation in a usual way that was still built in the 19th century. Novoruska, Przemyśl, Lviv, Chernivtsi to Romania, to Satoyase, then Greece and Turkey, and then through Transylvania to Adriatic ports. And there is also roundabout range that just mentions Ukraine real to seas. If I would like to know the opinion of our Polish colleagues and our transporters, the ratio between these three procedures of BBA corridor, just in a nutshell. Could you please explain this? Well, let's do it in the following way. First, let's give the floor to Mr. Dariusz, and then if some of our Polish speakers will be able to comment and answer, then we will give the opportunity for this as well. Mr. Dariusz, please. Dzień dobry Państwu, słychać mnie? Hello, ladies and gentlemen. I hope that you can hear me well. Dzień dobry So, Państwu, ja jestem przewodniczącym hello, ladies and gentlemen. Komitetu Transportu, Spedycji, Logistycy w Polskiej Izbie Gospodarczej. Actually, I Akurat tak się składa, że am pozdrawiam Państwa z Sopotu, responsible gdzie for przygotowana jest przez nas position kolejna in edycja Polish Forum Chamber, Transportowego. and I Tutaj am now widzę in pewne Sopot niebezpieczeństwa since też, bo mówimy cały czas we are o tym, dealing with the że ten preparation rynek, of jak Transport gdyby Forum. przyszłość przed nami, We budujemy keep on hub dla talking Ukrainy, that the współpracę. market is Tymczasem ahead ja of w tej us, chwili so widzę, we że are developing inne cooperation with kraje Ukrainian typu hubs and so Rumunia, on and so Węgry, forth, but I currently bardzo see that przyspieszyła other Turcja, bardzo countries, as przyspieszają swoje Romania and działania. Ten Hungary, skuteczność, jeżeli Turkey in chodzi o particular, budowę linii increased its kolejowych, jeżeli chodzi o budowę activity. terminali. If to talk No i about przykład the także w development naszej of konferencji po raz railway pierwszy od lines and 14 lat terminals, mamy olbrzymie and zainteresowanie z accordingly, Rumunii, z Węgier, z Turcji, the first time podczas in gdy 15 my od years właściwie we see 4-5 lat, w significant listopadzie była interest of konferencja Granica, Romania, gdzie mówiliśmy o Hungary, problemach Turkey. For polsko-ukraińskiej example, granicy. in Cały czas November powtarzamy previous z year, tym there was a samym problemem, conference cały czas o border tym samym cordon where we were dyskutujemy. talking about the Mówimy o problems on the przyszłości, border. We keep inwestujemy, on talking budujemy. about the same Proszę problem. We Państwa, keep on za talking chwilę about the wszystkie future towary pojadą investments szlakiem and so on and so południowym, forth. But transkaspijskim just do in a Turcji, minute, dalej all już na the południe Europy, przez Węgry, products przez will go Serbię. Budowana jest w tej chwili to kończona linia Turkey through kolejowa Hungary and so Węgry, on and so Budapeszt, forth. Belgrad. I The za chwilę te ładunki railway będą mijały Ukrainę i Polskę i właściwie będziemy mogli Hungary pomarzyć. Tu się Belgrad zgadzam is z being panem built, Jackiem Rutkowskim, and który mówił, że jest soon takie all these niebezpieczeństwo. Co goods will więcej, go małe that way. I Siedlce agree with mogą się Jacek okazać Witkowski. He zabytkiem, was talking który jak about gdyby this nigdy nie przejmie takich ładunków, danger jakie that our mógłby przejmować lines jako can brama na be wschód. Także te wszystkie działania, te wszystkie just rozmowy, to wszystko architecture układanie także heritage. polityczne So jest all niezbędne już these teraz, bo jeżeli actions będziemy are czekali jeszcze dłużej z tym, has to to be proszę mi conducted wierzyć, already, ja because if we przynajmniej tak wait a little przewiduję, że bit more, właściwie to z tego, we tego, will lose tego rynku everything. At współpracy, least to it seems powstaną to obiekty, me. które powstaną i nie And będą if mogły być wykorzystane. A przy okazji zapraszam so, accordingly, 24-25 marca facilities that are Sopot. being Tu built będziemy po raz kolejny already, mówili the day after także, tomorrow ponieważ might organizuje to be not Polsko-Ukraińska Izba needed. On the Gospodarcza, 21st będziemy and także 25th mówili o of tych March, we are going zagadnieniach to i conduct the próbach conference in Sopot, połączenia tego within which korytarza we i are going to also północ-południe talk i about these właśnie problems, and we will zachód, also be talking wschód. about Serdecznie Państwa zapraszam. different corridors, north, south, and west, east. And I would like to invite you to this conference. We are going to talk Дякую, about пане these problems as Даріушу. well. І Thank you, дуже коротко Dariusz. відповідь на And just питання пана an Зіновія. answer of Я не to знаю, Mr. можливо, пані Zinovi's question. Сандро, I don't know. Maybe Sandra. буквально Maybe 2 you can слова. answer just in 2 words. Bardzo dziękuję. Jeszcze chciałabym zapytać pana o ten Thanks a trzeci lot. korytarz, bo zanotowałam But sobie I korytarz would like to Bałtyk, Morze ask Czarne, Morze about the Egejskie, third corridor. Red to Sea. I mówił pan jeszcze o trzecim korytarzu. Black Mógłby Sea pan Agency, and przypomnieć, there was the jaki third to był? corridor. What corridor is that exactly? Could you please remind me? The third corridor, Jeśli nie, what to też was the tak corridor? odpowiem, myślę, If no, then I will w tym duchu, answer. że
i w Polsce, i też na Ukrainie, i właściwie w większości both krajów in naszego Poland and in regionu. Ukraine. So in Dotychczas ta majority infrastruktura of countries of transportowa our była region, najbardziej up rozwinięta till na now, this osi transport wschód-zachód. infrastructure was Z której very spojrzymy na przykład w developed on Polsce na east-west autostrady, dopiero właśnie side. tam If powiedzmy we look A1 też to at trochę autobahns zmieniła, in Poland, ale jeśli chodzi też o linie kolejowe i największy ruch railway roads, so międzynarodowy, no the to biggest są przeważnie movement, właśnie ze international wschodu movement, na was zachód. taking place I też te mostly przejścia from graniczne east były to najbardziej west, obciążone, and co też wynika oczywiście z accordingly kwestii, no i these też zaszłości historycznych, ale borders też kwestii were gospodarczych. I loaded the most. bardzo It is duża connected istnieje with the potrzeba, by historic situation and infrastrukturę na also linii with economic północno-południe situation, but rozbudowywać. Też we jest to temat really wielu konferencji need w Polsce i jest to to też have warto this istotna z line in the punktu widzenia direction polskich of portów, ich rozwoju, bo naturalnymi rynkami na przykład south dla and nich north. są It has to be done in Poland Czechy as czy well. It is Słowacja important from i the point of wszelkiego view of rodzaju Polish inicjatywy takie właśnie ports, jak because the development of Polish Rail to ports Sea, depend on czy też that. So any południowa kind of Systecja, między initiatives, innymi polskie, infrastrukturalne, as for example, ale connection with też Turkey and nowy an korytarz sieci infrastructure TEN-T, Bałtyk, um, Morze Czarne, Morze Egejskie connection odgrywają kluczowe on new znaczenie i zarówno pod corridors in względem przewozów agency pasażerskich, jak are i ruchu towarowego, they have key importance for bo mamy do czynienia passenger z czasami takimi transportation and właśnie also for the abstrakcyjnymi sytuacjami, że transport movement of goods, because w Polsce sometimes we are facing with nie wiem, do some Rumunii trwa situations that, ileś dni, jest for nieopłacalny instance, the kosztowo, transportation from Poland to więc Romania may wszelkiego last rodzaju te several days, inicjatywy and it is powinny być absolutely not wspierane przez Unię Europejską economically i właśnie wise. widać, So that's że why any kind of realizacji initiatives should be sieci TEN-T supported by the European Unia Union. Europejska też to dostrzegła, jak ważne są And połączenia I na do linii believe that północ-południe, about jak też bardzo the ważne, że Ukraina też value została właśnie of w ten such korytarz corridors. ujęta w tym korytarzu. It has been Dziękuję. already noticed by everyone, and I do believe that there might be Дякую, some пані Сандро. measures in Дякую this всім direction. спікерам, Thank you, Sandra. учасникам. Thank Отже, you, ми сьогодні everyone. почули Thank you, про all ключові participants. зміни 25-го We have року, про heard вузькі місця на today кордонах about і про key те, що changes, інтеграція about України до ЄС створює для Польщі і ризики, і bottlenecks on вікно the borders, and можливостей. that integration Дякую вам за can create змістовну both risks and розмову. windows of За opportunities. підсумками Thank you цієї for дискусії ми this випустимо невеликий discussion. We звіт, are going тож to have очікуйте short report від нас and звіту і гарного expect всім дня. report from us, and have До a great day, побачення. everyone, and goodbye. Дякуємо, гарного дня. Thank you. Have a great day. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Wiemy. Miłego dnia.